Так, это уже лишнее. Пардон, чуть-чуть задержал. Всем привет, господа, всем здравствуйте, с вами Скэт. Сегодня у нас с вами
Kingdom Come Deliverance, он же приключения в Средневековье парня славного по имени Инжих. Поехали. Пук. Пэтгаров, Пэтлазер, здравствуйте. Волюм 0, здравствуйте. Фоксэм, привет. Винтерпо, здравствуйте. Итак, мы искупили наши грехи. Нужно вернуться к Йоханке. Пожалуй, к ней мы пойдем также пешком. А что пока одно из после Kingdom Come Deliverance с чатиком будет, да? Ну там не чат, не с чатиком, а кто зайдет в конфу. В конфу в Дискорде. Для себя с ДР, желаю счастья, довольно американских денег, можно мелочи с данными тулом, если что. Надежд, терпения, здравого смысла, сбывания мечтаний. Волюм 0. Коха Джим, привет. Морсик. Хорошо, хорошо. Оленцах, привет. Своя можно будет, я думал, да? Я в него не играл. Ну там довольно простые правила. Последние часов 7 в нем сижу. Фига ты. Что ли нужно будет скачать, что ли, как? Нет, там через браузер просто на сайт заходим и играем. В конфу, ну, Дискорд надо будет, это единственное, что да. Что в конфе слышать других людей и так далее. Микрофон, Дискорд. Ну, микрофон не знаю, на самом деле, может, в чате можно, а вот слушать в Дискорде других людей, да, надо будет. Окей.
Зайдем к пане Стефании. Спросим ее, что к чему-то, почему. Good day. I'd like to get better at fighting with a mace. Certainly. I want to... You can't become a... Well, I have some trophies. Show me. They deserved it, the bastards. Hey, Henry's come to see us. Hey! Good health to you. God be with you. Камергер. May the Lord watch over you, Henry. Видимо, поболтать с ней нельзя. Библейские сюжеты. What do you need? Can we trade? If you've... May the Lord watch over... У него денег так и не появилось. Эх, ватава, ватава. К слову, давайте дойдем до Югославицы. Что там, как у нас дела-то? Как там Фейцуш и Матуш поживают? Фейцек. Это была не засада, надо же. Where the hell was we brought up? Don't you know you have to have a fight after dark? Старая карга. Кони этих двух раздолбаев. Henry, I'm glad you came. Hey, Henry! So, what do you think of the place? It's paradise on earth you're building here, mate. Only there's no one here but sweaty laborers. Couldn't you try and recruit a few pretty maids next time? They'd only run away from you anyway. So what? Have you seen how fast I can run? God be with you.
О, Зах, здорово. How do you like working for us? The workshop is as good as any, Master Bailiff. You're doing a fine job with this place. Goodbye. Goodbye. Так, Фрицик с беглецами сидит. Glad to fucking see you, Henry. So, Fritz, keeping busy? Are things to your liking here? Oh, aye. Not a dull moment. That ale of yours is nearly as good as we had in Skalitz. I might have known you'd be doing nothing here but sucking down ale. I beg your pardon. Somebody's got to make sure you're not serving up horse piss here. Goodbye. I'm glad to see you. Он, к слову, югославский сикач не дает. Никто не играет. Judgment Day is coming. We'd better be keeping the Lord's commandments, or it'll be hell for us. God's truth. May He have mercy on our souls. And you ought to do something about that fellow of yours, too. Thomas? What do you mean? He's a good Christian. Nothing wrong with him. He doesn't even go to the tavern much. Didn't you say yourself his mind is not on his prayers? Ah, that's past now. He was only worried about his mother. Thomas is as God-fearing as any man. If you say so. He had you worried, though, didn't he? Oh, he's all right now. I'll stop by. Stop by tomorrow and you'll see for well. yourself. All right, so. Надо ачивку на не спать сделать. Так. Броник Зах 70 приносит. Лавка купца. Тяговые лошади, это из меня была бы конюшня. Корма фрицик минус 15, малыш минус 15. Служанка Мирка 50 приносит. Чё, как там у вас все, Мариус? So, how am I doing with the village? Let's see. How do you think you're doing? We've already finished everything successfully. Excellent work, Henry. I'm glad you're pleased. Я думал, он скажет, что типа, выгоняйте их двух отсюда. Итак. Henry, Shut up, Fritz. I can't say I'm surprised to see you two here. You're nothing but trouble. trouble? But he was asking for it.
He shouldn't have started on us. Yeah, a first-class arsehole. He deserved twice what he got. And what did he get? Wait, from the start? What the hell is this all about? Well, we was just sitting in the tavern minding our own business, and this fucker comes and starts calling us good-for-nothing idlers. So I gave him a bit of a slap to teach him some manners. And Fritz gave him another to back me up. Well, he was absolutely right. You haven't lifted a finger here yet, except to pour ale down your throats. Everyone in this village is working their fingers to the bone except you pair of drunkards. Now, Henry, you know that's not fair. We work our asses off and we need to relax a bit after a hard day. That's right. Just an ale or two after working up a thirst all day. Enough. Either you put your shoulder to the wheel like everyone else, or you'll be out on your ears, mates or no mates. Henry, you can't be serious. You wouldn't do that to your best mates. You bet I would. Start doing your part, or go and find somewhere else to live. Фрицик умиротворен. Матуш немного работает. Умиротворен десятку, матуш немного работает десятку. Вот, уже неплохо, уже что-то. Пускай меня хейтят. Я им там кучу бабла отдал. Они вообще нифига не сделали, так что... Они должны быть счастливы. О, ветеран. I'm glad to see. Как насчет сыграть в кости? Это же не считается грехом, кстати. St. George, guide my hand. 2, 2, 2, 4, 5, 6. Такое себе. Три, 6, 4, 4, 4. Ну, 4 уже что-то. This'll be the one. Неплохо. Пять, 6, 4, 2. That's it. Ой, опасно, парень. 3 кубика всего. I shouldn't have pushed it. Да. You shouldn't. 3, 2, 5. Волюм 0, привет. Ой, я одну кидаю. Опасно. Ну, конечно, неудача. Да. Воу. Лазер, привет. А сколько я уже здоровался, туплю. Простите. That's all. Шесть, 5, 4, 3, 2, 1. Curses, why did I even start this game? 3, 4, 4, 1, 1. Пэт Хиппи.
I don't believe it. Ну, чувак. Да, тебе это нужно будет делать, но ёх макаёк, на что ты рассчитывал? 2, 2, 3, 3, 5, 6. Что-то как-то не очень вообще. Ин 2. Oh, come on. It's time I had a throw. Good game. You deserve it. Опа, а что это у меня за эффект? Чистая совесть. С чистой совестью ты спишь лучше, с сильным разумом ты можешь учиться быстрее. Ты получаешь на 5% больше опыта. Типа я не грешу. Но блин, у меня уже качаться-то некуда, только разве в бою. Ну что, пьянством не будем заниматься, давайте пока. Опа. Ну, поехали. Привет, Хиппи. Я тоже рад тебя видеть. Я уже поздоровался, Хиппи. Ты меня не слышишь, как обычно? Well, well, who's this coming here? Охренеть вас. I never set eyes on him in my life. No doubt one of those fucking troublemakers who's been going around murdering. What were you expecting? Hand over your coin. You want coin, do you? Come now. No need to get upset. It's just a bit of banter, nothing more. So, I'll be on my way then. Farewell. Тут вас бандюков миллион просто. Вы меня легко могли запинать. Но нет, вы что-то испугались. Я ж даже не в боевых доспехах. Че там, кто-то кого-то бьет? Кажется, придется вмешаться. God damn. Bring it on. You'll... Только это чувак на моей стороне, походу. Так, а ты чё, не на моей стороне?
Не понял. Разбойник? А тот кто? Короче, разбойники с разбойниками тут сражались. Ты бы хоть не тех начал бить. Да нет, они две банды разбойников. Фильм Микс, привет, Пукпек. You'll have to pay up, then you can go. Very well. Ох, из-за спины достал копье. Блин, знаете что? На самом деле я загружусь, потому что я не хочу грешить. Давайте булаву приставу возьмем. Мне кажется, будет проще. Не грешить. Я не хочу грешить, сказать человека, который только что развалил десяток человек. Логично, однако. Я не развалил десяток человек. Ты в походу не можешь поучаствовать? Наверное, нет. Hey, Henry. Shut up, Fritz. Так. Вы бесполезны. Последний шанс. Henry, you bet. Henry. Камон. Это засада. Show what you're made of. Is that the best you can do? Come on. Погоди, стопы. Он своего убил случайно. Gone weak at the knees, have you? You call that combat? You'll get one for. What's the matter? Come on. Way off. Но. Да фак. Это жесткие парни. Игра, кстати, такая: о, они на тебя сами напали, так что мы с тебя не будем снимать. Отсутствие грехов.
Там-там-там, парабам, пам-пам-пам-пам, парарарам. А там половцы делают с этими бандитами. Ну, пускай делают. Это их дело. Петромато. Лоу. How are you, Henry? Тёть, забияка. Они сюда переехали, что ли? Странная птица. What are you doing here? I and His Majesty, King of the Cumans, are here to examine his new estates. King of the Cumans? Sigismund? No. Sigismund is King of Hungary. The Cumans have their own king. And what's His Majesty doing here without his armies? Well, the king, His Most Noble Majesty, is fond of hand-to-hand combat. And to indulge his passion, he goes around in the guise of an ordinary soldier. I see. So his opponents won't go easy on him, and he can indulge his passion to the full. Чтобы его противник не So I can вычинил. fight him too. Certainly. All you have to do is lay a wager, which is His Majesty's other great passion. A right royal wager. That seems fishy to me. Why all the disguises? The king is bored of all the jousting and swordplay, especially since he's such a good fist fighter. Only the others don't want to brawl with him because, well, he's the king. And anyway, they prefer their swords. So this is the only way he can enjoy his entertainment. Look, I have to be on my way. Maybe I'll stop by another time, alright? Give my regards to His Majesty. Ща, погоди. Не хочешь просто бежать снова миллион лет? О, чё, выпил бутылочку и все? Типа, уже не чист сердцем? Ну, класс. А, фак. К слову, я не могу с ним поболтать. Еще и сейв бесполезный получается. Куда с вами можем будет сыграть? Да, конечно, хиппи. Ну да, там нужен мика, то есть мы в этом будем, в конфе регистрироваться. Просто на стрим побудь, там, я думаю, все распишем, все сделаем как надо. Enough.
овцы. Állj, te kutya! Add meg! Ide minden! Elő a pénz! И от рук. Только это, больше нет. Me friend. Understand? Friend. Like you. Evo Kolbaz. Kolbászok? Lehet, hogy nem is olyan rossz fiú. Hagyjátok békén. О, убедил его. Классно. Колбаску. Придется сказать свой голос Кэт, и я голос их может будет забыть. Да, конечно. В этом смысл сегодняшнего коуднеймса. Ты мой колбаску. Скалится прям какой-то инкубатор просто. Этих разбойников в топ-гире. Слушайте, а это не стражники с ними там борются? Стражники, да. Ой, случайно, прости, пожалуйста. А что тут стражники делают? That sounds to me like a load of nonsense. You're a band of liars and cheats. If you don't like it, go on your way. I'm sure someone else will be honored to challenge the greatest fighter in the Holy Roman Empire. Ну, видимо, не сегодня, да? Нет, все равно нельзя. А сейчас... Откуда ты меня знаешь вообще? Сейчас мне баф снялся. На отсутствие грехов. Скорее всего, потому что я бахнул стражника с кулака.
Это, короче, что-то как-то долго затягивается. Ладно, что с ним на самом деле? С бафом? От него избавиться вообще можно, блин, за что угодно. Надо на него подзабить просто. Nonsense. I weigh every loaf again right in front of the customer if they ask for it. That seems sensible. What's the problem, then, Блин, я Marius? послакал девок. The price was originally set for bigger loaves. Well, true, they're smaller now, but they weigh just as much. I can't deny it. I checked the weight myself. Well, what are you putting in the bread? Lead? Just flour from the wheat you ordered. Though I'm damned if I know why I'm baking white bread for folk that are used to eating even acorns. How do you weigh the bread? On the scales I brought here, how else? And why do you think they're accusing you? There's always folk like that. Nothing but gall, it is. I've decided. We'll get municipal scales, then the villagers can check the weight whenever they have doubts. But that's not necessary, Master Bailiff. My customers can check the weight on my scales whenever they want. Besides, good scales don't come cheap. True enough. Mechanism itself is nothing complicated. But casting precise weights according to the original in Talmberg is no easy matter. We made scales in Skalitz. Maybe I can help with that. Are you sure? Aye. Me and Pa forged scales for weighing silver. That's got to be a lot more precise than for a loaf of bread. Excellent. I'm all for it. Sakra. Кажется, кажется, он обманул Нарайус все-таки. Черт. Я послакал диалог, но, судя по всему, он продает более тяжелые булки, на своих весах более тяжелые, но мелким меньшим размером, соответственно. Общие весы. Это привлекло 2 людей и 20 денег. Ей! Вот говнюк. Да. Засейвимся сразу же. I hope I can be of help to you, knight. Good luck then. Хлеб. Greetings. Good luck then. Ну, весов я пока что не вижу. I don't see them yet. Сутки ждем. Фейцик и Матуш пойдут. Это не зачем. Покупатели могут принести свои весы. Так у покупателей ни у кого нет весов. Тут, блин, все бомжи. Какие у них весы? О чем ты? Так что да, конечно же, какие-то общие весы.
Стандартизированные. Ну чё? Эй, Хендро. Вы бесполезные. Я дал последний шанс. Кстати, чистая совесть меня спала. Я не знаю, я вот часто уж точно ничего плохого не сделал. Я не знаю, в чем дело. Понесет свои весы, то ДД будет сильно возмущен, если рядом плевать на слину. ДД? God grant You were gonna... I'd like to fight. Do you know the... Sure. So? Get me the best. And give me the best you've got. What kind of weapon? Real weapon. I'll try the axe. Let's fight. Албанец, привет, кстати. Фига у него латы там. Эргот! Я вообще ему урон не наношу, к слову. Эрготов, да он расист. О, какой-то урон пошел. Видимо, броня начинает ломаться. Yeah! Блин, вообще урона 0. По шлему-то уж точно. Fucking. Ну, уже хоть навык качается, уже неплохо. О, пошел урон.
on then. Явно не дамедж дилер. Ну типа да. Фу ты! Что происходит? Боже мой, да умри уже! Ну, в смысле, проиграй! Фига ты стремительный. Я чувствую настой умри и что-то очкует проиграть. Такой, не, я на такое не соглашался. Колыбельное зелье. Хочется что-нибудь бахнуть на минус к энергии. Ну, давайте яда примем. Ау.
О, не. Ах, твою мать. Kurwa pigs. Курва пикс. Чё, какое говно взял? О, набор боника я брал, да. Чиз поезд для КПС, не ошибаюсь, супер дорогой. Любят тут разборки устраивать всякие бандюки. Хлебом не корми, дай кого-нибудь побить. О, окей. Чем же перезываться? Хорошо, вызываю школу. I'll challenge this king of yours. Very well. But of course, His Majesty can't waste his time with any old peasant. First, you have to prove yourself worthy. I've a feeling it's gonna cost me something. Naturally. That's the beauty of the thing. We'll start with Rakov Lamb, the king's most faithful bodyguard. I'll take the money. I'm His Majesty's treasurer. Так, ну кажется, я показал, на что я способен, да? Can I challenge your king now? You've beaten the king's bodyguard, true. But I can't let you fight His Majesty yet. Гуля Аша. First, you have to beat his good friend Ash. Ghoul Ash. Curse it! А колбаса тебя не удивила, Линсар, значит? Как пошел? А, понял. Предыдущий был колбаса. Right, you've beaten both of those esteemed fighters. Now you may challenge His Majesty. Watch out, the wager is only just beginning.
Король половцев. Чем занимаемся? Бьем короля половцев. Он в шлеме, черт возьми, хитрыга. Так, как тебя победить? Это будет долго. Половцев не было короля. Так ты что? Как же его знаменитые друзья? Колбаса и гуляш. Ну, Валенсар. В чем ты? Как за него? А это кто? Известный половецкий король, любивший подраться с подданными. Как я ему сломаю шлем? Хан Котян. Да, боже мой, а можно я буду его бить в лицо, нет? Почему? Почему постоянно клинч начинается? Я хочу отойти от него! Только если я проиграю клинч, тогда от него отхожу. Боже, да, боевка в этой игре, конечно, что-то с чем-то. Ты увидел короля половцев. Where's my money, you lousy dog? What money? The money I won fighting your king. Oh, that money. I see. We don't have any. So, tough luck. I won't be fobbed off. I'll get that coin from you one way or another. And how do you propose to do that? It's 4 against 1. Not good odds for you. We'll see about that. This won't take long. Та-ба-да-па-па, о нет, только не ты! Та-та-та-та-ба-да-ба-да-ба-дам-па-да-ба-да-ба-пам. Да не на него! Нет, пожалуйста, не на него игра! Нет, только не этот парень! Bring it on. Well landed. Готово! Right. Fuck. Gone. Железное колено. Спина хватает конец, его приходит адикулит. Если не меня раньше.
Now I'll finish. Ну чё? Теперь вы поняли, что к чему? О, Геркулес по поглощению пищи, ловкий как хорек, третья часть. Нифига, у вас книги тут полезные есть. Not bad. Welcome. Welcome, Henry. Да, ты надрал нам жопу. Welcome, Henry. Действительно. Меня тоже заставили пострадать, конечно. Фух. So, have you had enough? Or would you like a second helping? All right. You win. Here's your money. Just leave us be. Now get out of my sight. And don't let me see you here again, or you'll regret it. Косарь. Пошли вон отсюда, говорю. Are you quite well? Почему не пятый или властелин? Ну, типа средневековье. Типа не просто. Все короли. Император — это редкость. В императора никто не поверит, по императору никто не слышал. Король, да, вполне. Пара-бара-бара-пам-пам. Геркулес по посещению в пище. Первого левела, второго левела. Ловкий как первого левела, второго левела. Яна Гуса, кстати, я так и не почитал. Вперед. Проповедь магистра Яна Гуса записана отцом Багута и приходским священником Ужицы о церкви Христовой. Никому не следует верить в церковь, ибо церковь не есть Бог. Прискорбные богатства, в коих утопает церковь, побратились в яд, и почти весь христианский мир оказался отравлен. Словно стая голодного воронья, священники разлетелись по здешним землям, дабы поглотить до последней крупинки все золото и все ябро. Милосердие им неведомо, сердца их изъедены жаждой наживы, они бесстыжи торгуются, попирая все устои. Хочешь крестить ребенка — плати, хочешь воровать, убивать — плати, и получишь отпущение грехов. Но что если бы им заплатил сам дьявол? Сумел бы и он попасть в рай? Ладно, мы это читали на самом деле. Говорим, как говорится в старой пословице: пусть тот, кто много знает, много говорит, пусть тот, кто знает мало, говорит мало. Пусть каждый из нас говорит столько, сколько позволено ему знанием, а тот, кто не знает ничего, пусть научит соседа своего своим добродетельным примером, отказавшись от игры в кости или любодейства. Создатель дал каждому человеку власть, благодаря которой он мог править всем миром, однако власть это сама по себе не дает ему такого права. Право-то принадлежит лишь Господу.
Сам главное, что католик. Не знаю, наверное, без понятия. Таба-таба-таба-дам-пам-пам-пам-падам-пам. Так Пол сегодня же христианство приняли, нет? Засада? Среди трупов пробегаем. Католический правитель корону папа говорит о концах. Так, и чё? Ну, в чем проблема? Схватка. А что, знаешь, такие типа темы, как типа король гоблинов или Ленсар? Его короновал папа? Наверное, нет. Но все понимают, о чем идет речь. В историческом сеттинге Ленсар. Ну хорошо, окей, в чем проблема короля половца для тебя? Если ты не понял, это шутка. Боже, Ленсар, боже, Ленсар. Ты опять ее просрал, что ли? Where's Johanka? She's locked up at the rat house. Orders of the bishop. Ох, нифига. For what? For heretical speeches. Run along now. If you want to chat about it, go and talk to that monk who smells like an apothecary shop. He's in a flap about it too. Good luck then. Это по-любому брат Никодим. What happened to Johanka? Nothing good, I'm sorry to say. She was locked up by the papal inquisitor Bishop Yaroslav of Benishov. It seems he somehow caught wind of this preaching of hers. He's accused her of spreading heresy and had her placed under arrest. Jesus Christ. What's going to happen to her? I don't know, Henry. It all depends on the Inquisitor and how he decides. The accusations brought against Johanka are very serious. Well, we must do something. Well, you can try talking to Bishop Yaroslav. He can tell you more. As a servant of the royal hetman, your name ought to carry some weight with him. But watch your step. This matter is entirely in the hands of church law, so you mustn't overestimate your lay authority here. Right. I'll go and see this Bishop Yaroslav of Benishov. May God go with you. Ваши главные духа не католики. I'm glad you're standing up for your Johanka. If you need Конечно, спрашивал. anything, do come and see me. Where can I find this Inquisitor? He's staying here in the monastery grounds. His quarters are on the upper floor. What exactly does an Inquisitor do? The Inquisition is a papal institution that deals with heresy. So people don't succumb to charlatans, false prophets and deceptions, and put their faith and their immortal souls in jeopardy. The Inquisitors have all sorts of powers, the kind we here can do very little to stand up to. And what can he do to Johanka? I'm not entirely sure. These legal issues are very complicated, but he could certainly excommunicate her, and maybe even sentence her to death. Ужас какой. What actually happened here? Johanka told me you went to Auschwitz? Yeah? What's that got to do with anything? The Inquisitor showed up here not long after you left. Apparently he heard about Johanka's preaching somehow. He even observed one of her sermons outside the town in disguise. He had her brought to him and spent a long time trying to discourage her from what she was doing. But then she went out again to preach about her visions outside of town. But before she even started, the Inquisitor turned up with Fabian and the guards. He said Johanka had ignored his outright ban, and he had her taken away. Then he warned the people there that Johanka was spreading heresy and undermining the church's authority, and forbade them to listen to her. That's all? Didn't you speak to the Inquisitor? No, actually I didn't.
He saw me there listening to her preaching, and I was afraid to come forward and talk to him. Aha. Well, that's understandable. Thanks. It sounds pretty serious. It is. I'm afraid it could be very serious indeed. Who is this Bishop Yaroslav? I've never heard of him before, but the prior has. He said he's very well learned and the Bishop of Sarepta. Sarepta? Where's that, Moravia? No, it's far, far away, near the Holy Land. He got the title from the Holy Father himself. Фига. And this bishop came all the way here from whatever. Sarepta. But I doubt he's ever been there. It used to be a bishopric in the days of the Apostolic Fathers in Phoenicia, near Israel. But it was ransacked by the Muslims. Now it's just a titular bishopric. And Yaroslav is the titular bishop. Titular bishop? Like he's not a real one? It's, let's say, an honorary title. It refers to a diocese that no longer exists. And since a titular bishop has no diocese to oversee, he can devote himself to handling other very important church affairs, like ordaining other prelates, for example, to maintain succession through the centuries down from the time of Christ and his apostles. Do you believe Johanka is really being visited by the Virgin Mary? Well, yes, Henry, I do. The things she says and the way she speaks. She doesn't sound like herself at all. I know she can't read, so where else could she have got it? Frankly, I can't think of any other explanation. Within the bounds of this world. Окей. Инквизиция. Была основана в 12 веке главным образом как ответ на широко распространившееся этическое движение альбигензийцев, катаров. Хотя изначально предполагалось, что она послужит инструментом для наведения порядка среди духовенства, позднее, после Четвертого Лютеранского собора в 1215 году, ее основной задачей стала борьба с ересью. Папская инквизиция в 1230-х годах была напрямую подчинена папе и в некотором роде стала отдельной политической силой, потому что она отвечала только перед собой и папой. Основные задачи инквизиции заключались в том, чтобы разыскивать еретиков, допрашивать и осуждать их или возвращать в лоно церкви, а также передавать неоскаявшихся светской власти для наказания. Термин инквизиции произошел от латинского слова inquisitio – расследовать или узнавать. Когда инквизитор пребывал в епархии, он обычно докладывал епископу, а затем служил торжественную мессу и произносил проповедь. Затем он выслуживал сообщения от прихожан о ереси, еретикам был предоставлен период благодати, обычно 10-30 дней, в течение которого они могли сдаться и попросить прощения. Затем инквизитор оценивал полученные им доклады и проводил реальные судебные разбирательства, которые либо подтверждали, либо опровергали выдвинутые обвинения. Хотя по общепринятому мнению инквизиция часто ассоциируется с жестокими процедурами, фанатизмом, глубоким страхом перед инквизиторами, в действительности цели инквизиции и ее работы были сосредоточены на рационализации и легализации судебных процессов над еретиками и искоренении практики испытаний судом Божьим. Таким образом, судебные процессы инквизиции основывались главным образом на показаниях и допросах обвиняемых. Последние, однако, почти не имели прав и могли быть подвергнуты пыткам. Иногда доносы в инквизицию использовались в качестве средства разрешения личных споров, и тогда уже инквизиторы принимали решение о том, как поступить с тем, кто обратился с жалобой. Однако во время судебных процессов было заведено, что обвинения, выдвинутые в отношении обвиняемых лицами, о которых известно, что они имели с ними личный конфликт, не будут приниматься во внимание. Никакая информация, раскрытая инквизицией в ходе судебного разбирательства, не должна была придаваться гласности. В дополнение к этому принципу секретности все показания во время судебного процесса записывались для нужд инквизиции. Эти записи впоследствии проверялись другими лицами, также присутствующими на судебном разбирательстве, для предотвращения каких-либо манипуляций с свидетельскими показаниями. В Kingdom Come Deliverance мы старались максимально приблизиться к реальной процедуре расследования, но мы, например, не следовали принципу секретности, так как позволили Инжиху принять активное участие в процессе. Мы также ускорили сам процесс. Адела, чё, как она? Good evening. How are things going here? Quite well. It's a lot of work, but I have a feeling I'm doing something useful. Johanka and Brother Nicodemus showed me what to do, and I already know a thing or two. Sounds good. I have a roof over my head, enough to eat, and they even pay me a bit. It's really quite fine. I'm glad to hear it. And you've had no trouble from anyone? No. Everyone has been kind. It's sweet of you to care, Henry. Goodbye. No проблему. Матей, ты как там?
В забытие валяется, Макей. Damn, man, damn. Поговори с Инквизитор. Здорово. Помощник Инквизитора. Sir, I am... Henry of Scarlet, from the garrison of the Royal Hetman, Sir Radzig Kobyla. I've heard a lot about you, my son. I'm pleased to meet you. Bishop Yaroslav? Sir? My lord, to what do I owe your interest in my humble self? I was told you survived the massacre in Skalitz and warned the Talmberg garrison. You tracked down the raiders of a stud farm in Neuhof, wasn't it? To their hideout in the woods. And then you led Sir Radzig and his armed company there and joined bravely in the skirmish, and even killed their notorious leader by your own hand. And I believe you have many other deeds to your name. That's quite remarkable, considering your age, is it not? Oh, you're too kind, Monsignor. I'm just trying to do what's right, and what's needed. Quite rightly, too, my son. I expect we'll be hearing more about you, but I assume you didn't come here to exchange pleasantries. Or am I mistaken? No, Monsignor, you're quite right. I'm here about Johanka. Naturally. I'd be quite surprised if it were otherwise. So, tell me what's on your mind. How did you find out about Johanka? Word came to me of what was happening here. That some young girl was claiming to speak for the Blessed Virgin. I traveled here immediately, as my duty demanded, and observed events in Sasau incognito, in order to examine the matter at first hand. Интересно, а мы можем на встрече увидеть там, действительно? Why did you have her imprisoned? Because she broke the promise she made to me, and persisted in actions that bear the signs of heresy. And what will happen to Johanka now? I must weigh the gravity of her transgressions and investigate these alleged visions of hers. I consider it very improbable that she is indeed being visited by the Blessed Virgin. Nevertheless, I cannot at this time rule it out entirely. So you think it could be true? In that case, Johanka hasn't done anything wrong. It's not that straightforward. Even if her visions were real, she was at fault for interpreting them as she saw fit and preaching to the people. So you decide just like that? But you don't even know Johanka. I certainly do not decide just like that. I'm thoroughly examining the entire matter, and you would be well advised not to question my authority. I will call Johanka and the witnesses, question them, and then pronounce a verdict. And will there be anyone there to defend Johanka? Do you doubt my judgment? Well, I would never be so bold, sir. But surely it would be only just that someone should speak for Johanka about all her good deeds and so forth? Naturally, I will also question those who would speak in her defense. Since you are interceding, I expect you have someone in mind? Yes. Actually, me. As I surmised. But this matter does not directly concern you. Why should I allow you to appear before the court? Johanka is my neighbor, and I have a Christian duty to come to her aid. I can't just stand by and do nothing. I have to concur with you on that. Your concern seems sincere, so I will grant your request. Very well. You will defend Johanka. You may speak in her defense if you so wish. You may also bring witnesses. I will question any such witnesses, and naturally I shall question Johanka too. Thank you, Monsignor. In that case, I'll need to speak to Johanka first. That won't be possible. It's forbidden by the Inquisition procedure. Until the entire matter is resolved, Johanka can speak only to me, and no one else.
I would like to expedite the matter. The trial will take place in Sassaw Church in 3 days' time at the latest. Come and let me know when you're ready to proceed. In the meantime, I will continue my investigation. Very well, Monsignor. I had better get on with it then, sir. Farewell. Before you go, you know Johanka longer than anyone else. You spent a lot of time with her, as I've discovered. Tell me, my son, truthfully, what do you think of this whole affair? Не ко всем недалеко относится, здесь она помогает людям. Johanka helped a lot of people. She worked her fingers to the bone helping Brother Nicodemus with the sick and injured. That is certainly commendable. What else can you tell me about her? She's worried about Matthias. He's from Skalitz too, and she's very fond of him. But he was wounded in a raid on Merhojed recently, and since then he's been lying in a fever. Johanka believes that if she does what the Blessed Virgin wants of her, Matthias might be healed. Interesting. Anything else? Johanka is an honest girl, and virtuous. She's a good Christian, who attends church and thinks of others. Good. Please continue. About the Virgin Mary? I believe the Virgin does visit her. Johanka is honest. She wouldn't lie about such a thing. And the things she says sound truthful and compelling. It really does seem like a heavenly revelation. Who else could it be from? But the Virgin Mary. The origin of these so-called visions of hers must be investigated. But thank you for your candor. Is there anything else you can tell me? Любовная связь с учителем. Не знаю, стоит ли ему это рассказывать. Well, before, in Skalitz, Johanka was sort of, well, just a simple village girl. I never imagined I'd hear her talk in the way she does now. She's completely transformed. A simple village girl. I see. Do continue. Maybe. She didn't treat everyone equally. She took better care of her former Skalitz neighbors than of the other patients, of course. It's understandable, yes. Some people are dearer to her than others, but whether by doing so she sinned. Anything else, Henry? Давайте расскажем. Well, Sir Sebastian took a fancy to Johanka and made certain advances towards her. And I think she might have got involved with him. Sebastian von Berg? The custodian? But to my knowledge, the man is married. But it's all over now. She's finished with him, really. So, the gossip about her fornication here is truthful. Ooh. What else can you tell me? That's about all I can tell you. Thank you, my son. One more thing before you go. Let me remind you that it's your Christian duty to report anything suspicious going on concerning the church and the true faith. If you're aware of anything of the sort in these parts, if you prove yourself a commendable servant of the church, I would also take that into account in judging Johanka's case. All right, Monsignor. I'll bear that in mind. Take care. Но я, пожалуй, такие, типа... Не буду ему рассказывать про Берга, это ни к чему. So... No, Mon. How did you... Why did you have... And... So... When will you decide, Monsignor? As soon as I am fully informed of the facts. Although it seems the matter is a little more complicated than I first thought. I will call Johanka and the witnesses, question them, and then pronounce a verdict. And will there be... Yeah.
I would like to expedite the matter. А я думаю, нужно сказать, есть ведь фактор Марии Магдалины. Я не знаю, что это за фактор, волю 0. About the... Well, I know... Johanka... That's about all I can tell you. Is that really everything? Да, конечно. I have nothing more to add, Monsignor. Very well. Thank you, my son. One more thing before you go. Let me remind you that it's your Christian duty to report anything suspicious going on concerning the Ну, а church. чё он-то волю 0? Тут они совсем же уже далеко от библейского сюжета. Ярослав из Бенешева. Он же Ярослав Безмирский был назначен викарным епископом Сарепты папой Бонифацием IX в 1394 году, когда он был бакалавром богословия, очень образованным человеком для того времени. Вероятно, он закончил учебу позже, где-то около 1403-1409 годов. Он стал инквизитором примерно в 1408 году. В 1409-1410 годах он защищал пражского архиепископа Збинника Зайца из Газмбурга и его действия, предпринятые против учения Джона Уиклифа перед римской курией. Во время своей карьеры инквизитор он вступил в конфликт с Яном Гусом и его прогрессивными идеями. Позднее он участвовал в судебном процессе в Болонье, в результате которого были осуждены и сожжены книги Джона Уиклифа. Он также был назван свидетелем в документе, требующем более жесткого осуждения Яна Гуса за то, что он не присутствовал на Болонском процессе, хотя сам просил об этом. Свидетелем в документе, требующем более жесткого осуждения Яна Гуса за то, что он не присутствовал на Болонском процессе, я сам просил об этом. Мы мало знаем об Ярославе после этого времени, но можем предположить, что он жил за границей. Папская инквизиция появилась в Богемии в 1257 году, когда по просьбе короля Прежемысла Ватакара II в страну прибыли два францисканских инквизитора и действовало здесь перерывами до революции гуситов. В Kingdom Come Deliverance мы решили использовать Ярослава как очень активного инквизитора, хотя события игры происходят еще до того, как он был назначен папским инквизитором, согласно историческим источникам. Однако, как титулярный епископ, он мог бы руководить судебными процессами, если бы это было необходимо. Monsignor, I've heard of various irregularities in the province that might be of interest to you. Very good, my son. A good Christian certainly shouldn't conceal such things. Please, speak. Отшельник Симон. Ну, я с ним не болтал, правда, ну давай. The former parish priest of Rovna, Father Simon, went missing one day. Everyone thought he'd fled from the province, but in fact he just went to the woods and became a hermit. I see. Why did he do that? I couldn't tell you. That's a pity. Well, I'm glad you told me about him. Так, не знаете, наверное, на самом деле нас сейчас с ним поболтать. По-хорошему. Вальденцы. There were Valdensians hiding in Ujits. Really? And how did you find out about it? Sir Hanush sent me to help the vicar track them down and catch them. So, Sir Hanush had an interest in finding them? Ну да. Yes, that's right. I'm pleased to hear it. It's not always possible to see eye to eye with secular lords in such matters. And how did it end up with the members of the sect? They fled. The vicar is still trying to track them down. That's unfortunate. Let's hope the vicar succeeds promptly in his mission. Так. Колдовская мазь. Череп дьявола на месте, где строят кости. A demon's skull was found on the church building site. Yes. I heard something about it. A disturbing report. Tell me what you know about it. It was a deception, sir. Someone made it with evil intentions, to frighten people. I found the skull and brought it to the local knacker. He confirmed it was a human skull with animal horns stuck on. You did the right thing, Henry, in uncovering the deception and in telling me about it.
Нарушение в монастыре. О, да. There are interesting things going on inside the monastery. In the monastery? What kind of things? Интриги при выборах аббата. The monks in the monastery are very concerned with the election of the new abbot. There's a lot of scheming going on over it. But how do you know about it? How does a servant of the royal hetman come by knowledge of the confidential affairs of the Brotherhood of Monks? Я слышал это от кого-то. I caught wind of it. I heard it from a novice that the brothers were sending out at night to buy wine for it. I see. Неплохо. And what was the name of this novice? Йодок, по-моему. Yodok. There is a novice of that name at the monastery. I shall have to speak to the prior about these matters. Thank you for bringing this to my attention. If you've nothing else to tell me, you may leave. А еще там поставщики пьют. Но, в принципе, если я уже сказал ему, что за вином посылали, то я это тоже рассказал. Колдовская мазь. Ну там вроде как травница уже одумалась, так что хорош, отшельник Симон пока все. All right, Henry. Thank you. But I hope you're not keeping anything from me. Так. Why did you have Johanka imprisoned? I talked to her for a long time about the things she was saying and about her convictions. I warned her that she had to stop preaching in public. And I told her if she had any further concerns, or as she claims, visions, she should come to me. Johanka chose to ignore my warning and continued with her Отстой, preaching. да. Obviously, I couldn't turn a blind eye to that kind of disobedience. Ну, вообще, кстати, так-то Юханка, да, как-то поступила, типа, пойду проповедовать. Может, ты сначала пойдешь со священником посоветуешься, например. But what's so bad about what Johanka has been saying? Look here. It's simply unacceptable that anyone at all should come along and stand up in the market square and preach about God's will or how he or she interprets it. God gave us his teachings, which we must honor, and he showed us how to fulfill them. It is only those teachings that lead us on the path to salvation and God's grace. But understanding those teachings is no simple matter. It demands learning, time, and effort. That is one of the tasks of Holy Mother Church. What Johanka has been saying is dangerously close to heresy. She must be brought to see the error of her ways, and her disruptive actions must cease. I understand, my lord. I'm a good Christian, and I don't doubt the authority of the church. Good. I'm glad I got through to you. Ну, типа, чего, переубедить, что ли? Вряд ли. Monsignor, Johanka is just a simple village girl from Scalise. Are all these legal proceedings really necessary? They are. The mission of the Inquisition is quite unequivocal, and however trivial, this matter has a broader significance. What broader significance? No offense, but these things can't easily be explained to an uneducated boy like you. Still, I'm pleased that you take an interest. Unfortunately, I don't have time for this now. If you really want to know more, ask my assistant. After all, it is also our duty to guide others through the labyrinth of this world. Окей. See you later. My God, what happened to you? You look like you've been assaulted. Ну, так и есть. The bishop told me this business with Johanka has a wider context, and that you tell me about it. Oh, very well. If the bishop says so. Look, it's like this. The world as a whole is not in a good state. For decades, people have been perishing from a terrible sickness, the Black Death. There's an anti-pope in Avignon in France who defies the authority of the throne of St. Peter. The people are frightened. Many of the nobles, instead of caring for peace on earth, are warring one against another. The authority of many monarchs, and even the emperor, is unfortunately too weak to put things to rights. Many scholars have even started to question established truths, and various contentious teachings have appeared, such as those of the Englishman Wycliffe. Да, порядочку. Black Death? The plague, my child. A dreadful disease that claimed countless lives.
By the grace of God, these parts were not much afflicted, but it took a terrible toll in the surrounding countries. First, the Italian ports were stricken, Venice and Genoa, and then nearly the whole of Christendom. Some regard it as God's punishment for our sins, or even a sign of the approaching parousia. Parousia. Paro what? Parousia. The parousia, the second coming of Christ. The day when he returns to this world will mark the end of the ages. The dead will rise, and all people will face final judgment for their sins. Oh. Do you think that's going to happen? Most assuredly. But God alone knows when that will be. Oh. I hope it won't be too soon. The anti-pope? Unfortunately, that's a very serious and unpleasant topic. In short, alongside the legitimate pope, the Bishop of Rome, and successor to St. Peter, another was elected and is usurping the highest glory of being Christ's representative here on earth. This is a most lamentable schism for the whole church, and the Avignon usurper must be compelled to give up his unlawfully acquired office, so the church and the whole of Christendom may again be unified. So, there are two popes? Not quite. There is only one, but there are those who refuse to recognize him. The election wasn't correct and valid, and I apologize. It wasn't wise to speak to you of this. It will only confuse you all the more. Better forget it. We won't talk about it anymore. Okay. You mentioned the Emperor. God wants unity, a universal order of the world. The Pope, Christ's deputy, and the Emperor, the supreme earthly ruler, crowned by the Pope himself, were instituted in order to preside over that unity. Unfortunately, the gleam of the imperial crown has become somewhat dulled, and his authority is no longer as absolute as it once was. What's worse, his election has become a political game involving many princes, and for a long time, the emperor himself has paid less attention to the affairs of the Christian world and more to his own concerns. I see. And what about these scholars? That's complicated. Some reject the authority of the Pope or the Church. Others dispute over the legitimacy of government or the nature of the world. Others rebel against teachings. All of them seek all sorts of arguments and explanations to support their claims and argue with others. All this contributes to uncertainty. One doubt leads to another, and soon heretical ideas take hold. Ah. Uh-huh. But don't concern yourself. These are weighty matters for others who are learned in such things. Of course. Peace on earth. Yes. Sadly, many countries are torn apart by strife and destroyed by war. In the lands of the English, the French, the Italians, and the Holy Roman Empire, Christians are raising their weapons against other Christians. Love for our neighbor has given way to the pursuit of mammon and high office. They plot against each other to gain advantage. You've seen it yourself, right here in Bohemia, and even in Sasau. Yes. And in Skalitz. Indeed, my son. Regrettably. But what does all this mean? What has it got to do with Johanka? As I say, the order of the world is shaken. Division is spreading, and confusion and iniquity thrive. It's the handiwork of Lucifer, who wants to lay waste to God's creation. Many have succumbed to his false truths and spread them to others. That's why we must be alert to his snares, especially in these times. Be wary of false prophets and stick to the path of the true faith and personal virtue. Есть один шарлатан.
не, он, к слову, там особо не проповедует. And Johanka? Just so. I fear she too may have been ensnared by Lucifer's deceptions, and the false belief that she's been visited by the Blessed Virgin. These machinations of the devil must be faced and stamped out before they take root and cause more evil. But we must not despair. Even those who have strayed from the right path may be redeemed, and that's why Johanka's case is important. Although it may not be immediately apparent. I understand. Thanks. I won't bother you anymore. Goodbye. Goodbye. Кризис позднего средневековья. Да, окей. Битва на Косовом поле. 15 июня 1389 году между христианскими силами во главе с сербским принцем Лазарем Хребеляновичем, которому помогали его соотечественник Вук Банкович и боснийский король Тvrtko I, и вторгшейся армией Османской империи, возглавляемым султаном Мурадом I и двумя его сыновьями. Это было ожесточенное сражение, не выигравшее победителя. В бою погибла большая часть армии его предводителя Лазарь и Мурад. Так, кризис позднего средневековья. В конце эпохи позднего средневековья мир был потрясен до основания. Старая реальность разваливалась на части, и возникли новые опасности и риски. Этот кризис отразился главным образом на демографической, политической, религиозной, культурной и интеллектуальной сферах. Эпидемия чумы опустошала Европу с середины XIV века, хотя богемия в значительной степени избежала худшего. Еще до этого начался кризис сельскохозяйственного производства, поскольку оно больше не могло покормить растущее население Европы. На западе континента бушевала столетняя война между Англией и Францией. На востоке тевтонские рыцари вели долгосрочную войну в Прибалтике против поляков. Российские княжества были захвачены монгольскими правителями Золотой Орды, а Османская империя, которая должна была стать главным врагом Европы в начале современного периода, становилась все сильнее. Наряду с этими масштабными конфликтами вспыхивали многочисленные крестьянские восстания, особенно на Западе. Всеобщее единство, важный краеугольный камень средневекового мира, было потрясено папским расколом и неспособностью урегулировать такое положение дел, а также спорами внутри самой церкви. А имперская власть, которая должна была стать второй опорой этого универсального единства, реально управляла лишь государствами Центральной Европы, главным образом германскими странами. Да. Тяжелые времена. Поляков. Не, поляков. Да, наверное, поляков. Я не знаю. I don't know. Скажи инквизитор, когда будешь готов к суду, свидетельские показания пана Себастьяна, Рихтаржа Гашика, отца Фабиана, брата Никодима, Гуты, Аделы, Павла из Калина или Колина. Это какой сик? Текст найдется и королевский ком. Ты типа Kingdom Come имеешь в виду? Под королевским комом. Да, нравится. Пана Перголиха гоняете. А кого еще гонять? Ага, да, нравится. Brother Nicodemus. You've heard something? The Inquisitor has decided that Johanka will be tried, but he's agreed that I can defend her. That's really quite unusual. It must mean he hasn't come to a clear conclusion yet. Yes. I'll get her out of it. I'm afraid it may not be that easy. The thing is, I expect Johanka will say the same things before the court that she's been preaching. What are you saying? Well, I've been thinking about what she's been saying, and it seems to me her preaching has a certain progression. Are you acquainted with the notion of the three orders of man? Yeah, I heard something about it. Those who work, those who pray, and those who fight. But what's all that got to do with Johanka? На самом деле не знаю, ну Well, I noticed in her first sermon she primarily addressed the concerns of the common folk, and in the second, she criticized the nobility. А в третьей, видимо, уже церковников. Ah. So you think she might start talking about the church? Yes, I'm afraid she might. I dread to think how that might end up. Henry, you must warn her against that. She must show humility before the Inquisitor,
and the wisest course would be to admit to being wrong. She's rather stubborn, but perhaps she'll listen to you. But the Inquisitor said no one's allowed to see her. No one except the Inquisitor's own men. You'll just have to think something up. I'm afraid Johanka's fate is mainly in your hands now. I'm relying on you. Ты ордена человеческих. Понятие идеального общественного порядка, которое было распространено в первую очередь в 10-13 веках. Основным принципом этой системы было то, что у каждого человека было свое место, данное ему Богом в мире, что способствовало благосостоянию человечества в целом, обеспечивая тем самым универсальное единство и равновесие. Наиболее обширную часть общества составляли те, кто работал, лабораторы, laborers, чья цель заключалась в том, чтобы заниматься ремеслами и обрабатывать землю. Затем шли воины, белаторы, к которым первоначально относились в основном дворяне и их свиты, задачей которых было защищать общество и следить за соблюдением местских законов. Наконец были те, кто молится, ораторы, то есть священнослужители, которые занимались вопросами веры и заботились о душах других, чтобы привести их к спасению. Формулировка концепции чаще всего описывается французскому епископу Альдеберону Ланскому. Концепция этих трех классов постепенно становилась все менее убедительной, во многом потому, что она не была совместима с переходом между классами, в то время как развитие городов, в частности, сопровождалось появлением относительно крупных влиятельных групп бюргеров, которые не вписывались в первоначальное разделение общества. Witnesses can be summoned for Johanka's trial. So I wanted to ask you if you give a testimony. Maybe some learned speech in her defense? I'd be glad to do it. Johanka deserves my help. Such testimonies could carry a lot of weight. You should try and get as many as you can. Okay. Quiet! Quiet! I just can't. Чё, самого Матея? А, Аделы. Окей. Adela, the Inquisitor is going to try Johanka in court. Oh, Lord. I hope she's acquitted. I was absolutely devastated when they took her away. I need people to speak in her defense, and I'd like to ask you to do it. I don't want to go there. Really. I'm afraid of that Inquisitor. But you helped me, and so did Johanka. It's only right that I should try and help her. But what am I supposed to say there? I'm just a simple village girl. I don't know anything about these things. That doesn't matter. You just be yourself. It should be enough to talk about all the good Johanka does here, and how she helps others. I'll send for you if you're needed. All right. Thanks a lot. А того есть польская озвучка, говорит Косик. Так ее же нету. Английский, французский, немецкий. Все. Я бы и не прочь попробовать, но ее просто не существует. Подстава. И не польской, а чешской тогда уж. Мы в Чехии, а не в Польше. Не знаю, типа чешский язык, польский язык. Наверное, это два разных языка, я подозреваю. Здорово, Урбан. I found this document in the woods by Sasau. Careful, it's a bit bloody. Don't tell me those fools got themselves. Oh, to hell with it. And did you come across any Cumans? Yes. They're finished. There now. It's not such a fuck-up after all. Here's some money for you. It was supposed to be for those idiots, but it seems they asked for 100 groschen more than they deserved. I need something from you, sir. I suppose you heard that Johanka was locked up by the Inquisitor and is facing charges of heresy. I did, and it's most disturbing news. What you might not know
is that he's agreed that I can defend her at the trial. You? Do you even know what to say? Я думаю, они добавили в игру по Чехию чешскую озвучку, было бы конечно, поэтому нужно венгерскую. Sure, I know. It'll turn out just fine. Trust me. Все кажется But I хорошо, need you to поверьте testify in мне. court. In Johanka's defense, of course. Naturally. You don't think I could just sit here and do nothing? Besides, the bishop has already insisted that I appear before the court. Oh. All right. One moment. I apologize if I was a little hasty. This whole affair has left me anxious. I appreciate that you want to defend her. However, I don't think it would have any effect. No offense, but I don't think you'll be able to achieve anything in court. I'm afraid the Inquisitor will judge as he sees fit, whatever anyone says. But I have an idea how you could help. Oh? How's that? Flee. With Johanka, of course. No, I don't think that's a good idea. I'm sure Johanka will be acquitted by the court and everything will be alright. Running would just confirm the Inquisitor's suspicions, and she'd always be looking over her shoulder. I don't agree. As I said, I don't believe you can affect the outcome of the court. If Johanka flees, yes, she'll have to lie low for a while, but in time it will all blow over. You can take her anywhere, as long as it's far enough from here. A girl like that will always find her feet. She can easily hide out somewhere where she's not known. Она откажется бежать. There could even be a place for her on my estate. Ну, понятно. Think about it. But whatever you decide, if Johanka comes to any harm, you'll have me to answer to. I'm very fond of her, and her of me, and I don't want anything to happen to her, understand? But if everything ends well, I'll show you my gratitude, I assure you. Good luck then. Не буду говорить им, что я знаю, мне эти проблемы ни к чему. Ту-ту-ту. Сдай его инквизитору. Да я сдам Юханку в первую очередь, а не его. Крохаджим. Так что я это делать не хочу. Я таким образом ее поставлю, как Джим, так что делать так, я думаю, не надо. Это ж удар по обеим. Не только по нему. Да и зачем его сдавать? Что это даст? Goodman Pavel, you're still here. That's a relief. I was afraid I'd miss you. Yes, still here, but not for long. I had some business to deal with, but now that's out of the way and I'm getting ready to leave. What was it you wanted? You might have heard that Johanka was arrested by the Inquisitor and is facing trial. Indeed, word has reached me. Poor girl. I'd like to ask you to speak to the court in Johanka's defense. Of course, Henry. You have my word. And the word of a burgher of Colleen ought to mean something. But to speak in defense of someone accused of heresy is no small matter. What do you want me to say? The same thing you told me. That it was a sacred sign that you happened to be nearby when Johanka was speaking, and so on. True. I'll tell the bishop that. You can rest assured. Thank you very much. Please wait here a few more days for the court to convene, then I'll send for you. All right. For Johanka's sake, I'll wait. God be with you. Павел классный парень. Купальщицы, походу, надо сходить. А их та же Гашика? А, он часто моется.
Well, you wouldn't want to go home to your wife looking like a stuffed owl now, would you? А это этот чувак, да, и его девушка, Флорин, you да. there? Are you going to hang around here gaping like a stuffed squirrel all day and Come night? now. Can't pay for a bath, clear off. Игрок. Hey, Henry, come to see us, такие. Ну окей. Эх, так, мне нужно всем болтать. That donation to the town, did it help? Indeed. And even some townsmen were inspired to promise donations too. Whether it's out of the goodness of their hearts or to glorify their own names. In the end, the important thing is, I don't have to demand anything from the townspeople for the common good. Imposing extraordinary taxes never does much good for a bailiff's popularity. Once again, I thank you in the name of the whole township. Я могу еще вам денег дать? Master Bailiff, Inquisitor Yaroslav is going to try Johanka. I know. He was here asking questions too. Oh? What did he want to know? Various things. Like how things are here, whether people are honest, whether we observe the fest days and so forth. And then he asked about Johanka, about what she preaches, whether people come to listen to her and that. He's been talking to a lot of other people in Sasau too. I even heard that Katra, the swordsmith's wife, invited him to dine with them. That's interesting. Thanks for telling me. Was he just asking questions, or does he want you to testify before the court? Yes, he did ask me to testify, and I'm none too happy about it. I see. And what are you going to say about her? It depends what I'm asked, but there's not much I can say. I don't know Johanka very well. She seems virtuous and self-sacrificing to me. She's never done anything wrong, and no one here ever had a cross word to say about her. Until recently. Maybe some gossip about her and Sir Sebastian. But I've heard similar talk about half the women folk here. Johanka has helped a lot of people here, selflessly. Her heart is in the right place. True. But then there's that preaching of hers. Folk have been falling out. They're split according to whether they believe Johanka or not. I don't know quite what to think of it myself. But I don't want to jump to conclusions. I'll wait and see what the learned bishop has to say. Couldn't you add something good to your testimony for Johanka? I would, show my gratitude substantially. What? Are you trying to bribe me to commit perjury? The Inquisitor will hear how you're going about defending Johanka. What's going on out there? Что? Погоди. You would accuse an envoy of the royal hetman of trying to bribe the bailiff of Sasau? It seems we just got a bit confused here. No one is bribing anyone, of course. Everyone will behave honorably and speak sincerely. Agreed? Agreed. Goodbye. Hey, who's there? I hope I could... Good luck then. Good luck then. Who's there? Who's there? Пытайся убить Юханку со смирением. Вы уже спите. Погнали к этому. Как он называется, господи?
Симону, отшельнику. Но сначала я возьму побольше с собой спасительных шнапсов. Что, у меня их нет? Лол. Вот так вот. Так, там нужно Белладонна и Календула, если не ошибаюсь. Календула у нас есть, Белладонна. Одна надо еще взять. Я говорю, привет, вчера сегодня что-то засмотрелся на Геройскую Академию, до этого только читал. Могу сказать, что снят на удивление хорошо. Обычно манга всегда на голову выше. Да, я согласен. Геройская Академия крутая, Геройс, привет. Нет шнапса, меньше пить нужно. Нет, надо просто больше шнапса делать, ты шо? Волюм 0. Если у вас заканчивается ресурс, это не значит, что вам нужно меньше употреблять. Это означает, что вам нужно... Это не обязательно значит, что вам нужно меньше употреблять. Это может означать также, что вам нужно его больше добывать. Скажи это электричеству, я вот к чему. Так я же мифы бухающих без простых русских. Что-то что там целых 2 невидимки на факультете. Почему один прошел геройский экзамен, а второй нет? Не-не-не-не-не-не-не-не, Гарус. 40-й чувак, вот который номер 40, это не невидимка, это человек-текст. Типа его мысли реализуются в форме облачка с текстом. Он не невидимый. Он всегда вот такой, типа. Пойдет. Сколько у меня шнапсов теперь? 12, что ли, было дело? Или деньгам. Да, типа того. Как по любой ресурс. Как ты вообще пришел к такому выводу, Гуденгоус? Мне это Ната рассказала. Но в целом, на самом деле, как сказать... мы не видели его невидимым, мы всегда видели его вот с облачком текста. Так что тут да. Так, сейчас я пойду, господа. Я вообще первый раз вижу. Ну вот в анимехе он 2-3 раза проскальзывал.
Так, в целом радуют многие мелкие детали, а-ля как маза подводка к лучепузу. Через полусерии показали его с перевязанной челюстью. А еще меня вгонял в ступор, что голос Мидори в сериале и его диалоги между вставками озвучены разными людьми. В сериале и его диалоги между вставками? Диалоги между вставками? Это что значит? Очака в сериале показана лучше. Вернее, в манге ее активная жизненность не такая заразная, что ли. Тут нам прям лапочка. Да. Как говорит Рата, Очака лучшая девочка. Простите, что? А, вместо охоты на косуль, понял. Ну пока да, я правильным путем двигаюсь. Типа, он говорит обычным голосом, а за кадрой это моя история о том, как я стал топ-айдол, в смысле героев. Ну, в смысле, даже, ой, даже другой Сай. Ну, так логично, он же, типа, рассказывает, наверное, из будущего уже, с другим голосом, более взрослым. Нет? По-моему, имеет смысл. We've got him! What are you after here, you fucker? Надо было его убивать сразу же. Хочешь заработать монет. Ага, посреди ночи. Звезды интересно сияют. Вообще тут туманности должны быть видны. В это время, наверное, в манге текст возраст не показывает. Тут можно интересоваться по звездам. Наверное. Но я, честно говоря, не вижу здесь никаких знакомых силуэтов. Я не уверен, что это реально звездное небо. Типа, даже если убрать различные эффекты вроде Млечного Пути, Гала и так далее. Хотя сейчас луна светит ярко. Ну, anyway. Такого и не было. Я сильно сомневаюсь в том, что это реально звездное небо. Где-то здесь.
Ну, то есть, если здесь можно ориентироваться по звездам, то, соответственно, по вымышленным. Я в этом смысле. Бродяга. Какой-то диалог должен был начаться, а он не начался. Давай еще разок. Ну ладно, посиди бы вне. Мерцание, черный экран на мгновение. Должен был диалог начаться, да. Отец Симон, что, с тобой-то можно вот... Что? Что? Можно вопрос? А кое что-то смеетесь? Как извращение. Allez, Doppeldeller! Allez, Doppeldeller! Улетел в костер. У этих бодяг вообще нифига нет. К слову, этот-то куда улетел? Он там не помер случайно? По ручью скатился, там полетел пару десятков метров. Отец Симон, чё, поболтаем, нет? What's the matter, laddie? Need to shit? У него ничего нет. Логично. Может, он днем с нами болтать не будет? За ночью? Так, но спать мне нельзя. Я ачивку хочу получить на отсутствие сна. Ну чё, отец Симон, так и будешь тут сидеть? Ну, походу, да. Что ж, в таком случае погнали. Я забыл про эту штуку. Ничего, поголодаем. По-моему, энергия быстрее угасает, когда ты голоден.
Так. Еще бы вот сюда, рядом с сердечко оказаться. Там карта сокровищ. Ты не стримом МГА смотрел? Да, да. С Тонатой вдвоем смотрим. 2 сезона пока посмотрели. До конца, да, пока только турнирную арку закончил. И тут мы исчезаем. Давай, лошадка, давай. Давай, мы выберемся отсюда, давай. Эти кусты, которые просто уничтожают. Это, да, это бич этой игры. Я лучше давайте фаст-тревелом. О, видео после первого сезона, их там 2, вторая поскучнее. Честно говоря, не помню. Вполне возможно, что не видел. Схватка. Не хочу. Пэт Хиппи. А ноунеймы в коднейм сберешь? Хиппи, у тебя какой-то фетиш, что ли? По 3 раза одно и то же спрашивать или что? Что с тобой? Это прикол какой-то или что? Зачем ты это делаешь? Это начинает уже раздражать. Типа, какого черта? Ты раз спросил. Нет, ты уже спрашивал сегодня, типа, а можно как записаться в Codenames? О, в Codenames с вами можно будет сыграть, ты спросил? Я не про себя. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы это были зрители. Я думаю, мы и так соберем народец. Если ты кого-то друг хочешь повести, Хиппи, то, типа, нет, на самом деле я не очень за. Я больше против. Ты ноунейм считаешь. Все можно превратить в шутку. Поэтому я не знаю, что именно ты имел в виду. God's blessings. Наш просто хочешь знакомый позвать, не себя. Да, наверное, теперь я это понимаю. Но просто, в принципе, Хиппи несколько раз уже там заходит привет, проходит полчаса, заходит снова привет. И типа уже пару дней, в общем, Хиппи вот этим занимается. Я не понимаю, зачем. Да, какая-то в данном случае, наверное, имел в виду другое. Там много тренировку с 13 показали, типа после вторжения обучали помощи ПВА и прочее. Окей, хорошо, не спойлери, посмотрим. I need your help with something. I'm sure you've heard. Johanka was locked up by the Inquisitor. Who hasn't? The whole of Sasso is talking about it. And the Inquisitor was asking around about her. I'd like to ask you to appear before the court and say something in Johanka's defense. I can't say I'm keen on going there. But Johanka helped me. And you did too. I think it's only right that someone should say something good about her. Ah, thanks, Guta. I appreciate it. I'll send for you when it's time. Goodbye. Так, это саму Юханку, отца Фабиана. Сейчас, к Фабиану мы еще придем. Сначала к жене оружейника. Что он там рассказал интересного?
Наверное, это будет оппозиция. Пока что у нас все гладко проходит. Должна быть оппозиция в том или ином виде. I'm here about Johanka. You're that fella of hers, are you? Да. What do you want? No. I'm just a friend of hers. Matthias is her, fella. Huh. God knows how many she has. I heard you invited Bishop Yaroslav to come and dine with you? Yes, so what? Bishop Yaroslav is an esteemed visitor to Sassau, and it's only fitting he should be suitably hosted by devout burghers. Да, кто спорит? And what did you talk about? What we discussed with the Monsignor is none of your business. What have you got against Johanka? Nothing. The question is, what has she got against us? Tell me that. What? She turns up here and tries to tell us how to live our lives. Says the Virgin Mary whispers to her in the night. Yeah, I'm sure. To a simple village wench. I'd like to know who's really putting those ideas in her head. She's just getting people all worked up. Men, especially. Coming around here with her nonsense. Sassau is a decent, orderly place, I'll have you know. We don't want any trouble here. All this talk about hellfire and the end of the world. God have mercy. No one is interested in what she has to say. All they want is some spectacle. She ought to have thought twice before she started. Not that she wasn't warned. Предупреждали? Как? What do you mean, warned? Кто? As I said, she was told. Это она нанимала этих чуваков. Tell me everything you know. I represent the royal hetman, so don't try and keep anything from me. If you must know, some of the fellas want to have it out with her and tell her to stop. No one wants her speeches here. But would she listen? No. The devil possessed her to bring harm to us. So it was you who sent those men? All I wanted was to protect the Sassau folk against her poisonous tongue. And I'll do just that. The Monsignor asked me to testify in court. And I'll tell everything I know there. And I'll do likewise. Farewell. Go. God be with you. Jesus Christ be praised. Ну да, слава Иисусу Христу. Окей, окей. Jesus Christ be praised. Be praised. Ты не пытался сравнивать ванпанчмена с МГА, по способностям прочим, тебе не тех, кто заниматься. По способностям не пытался, а я сравнивал как сеттинг. Типа мир, в котором есть злодеи, есть герои. Идея та же. Тут даже не добавили то же самое, что типа здесь есть вот, для героев важна репутация, они там за нее борются, у них там есть рейтинг. Это очень похоже на ванпанчмена, прям вообще. Вот в этом духе, да, это один в один. В этом смысле. Отец Фабиан тут? А что он тут делает? Ты ходишь к Оти пожрать? Вот и меня ненавидит. Терминатор или Робокоп? Да, типа того. Ну, можно на самом деле это обсудить. На самом деле, это, знаете, это настолько ребячество, что мне даже нравится. Типа, я бы с удовольствием этим занялся, но на чем-то, что... Короче, не сейчас. На Kingdom Come я бы хотел обсудить Kingdom Come. Я бы не хотел обсуждать что-то стороннее, так глубоко углубляться. На каких-то разговорных стримах с удовольствием, да. Не сейчас. Father, the Inquisitor has had Johanka thrown in jail. I know, son. He's planning a hearing. Rightly so. It's about time this whole matter was dealt with. What do you think about it then?
as I say, it's a good thing that the matter is being investigated. The things Johanka has been preaching are, to say the least, disturbing. Who knows what these dreams are that she speaks of? And her words are only putting ideas in people's heads and leading them astray. Now, instead of going to church, as they should, they go to her in the false belief that they will find solace. It's creating a chasm between the people and the church and leading them away from the true teaching left to us by Christ. They're misguided and swamped in heretical ideas. But Johanka is no heretic. She's a good, kind girl who's only trying to do the right thing. I'll defend her. Suit yourself. But mind you don't get ensnared in her fallacies, and leave it to the bishop to judge the matter. Of course. Good luck then. Could do with a bite to eat. Я удивлен, что не видел пока что общепринятой проблемы, которую прямо вначале сказали. Общество превратилось в 80% почуды и 20% без. Я ожидал увидеть террористов без способностей. Нет, это слишком слабо. Ты что, террористы без способностей, я говорю, слишком слабо против 80%. Они ничего не сделали. Если ты делаешь сравнение с Аватаром, где типа общество было против магов, то там потому что чуваков, не обладающих магическим талантом, было реально до хрена. Их там чуть ли не большинство было. Тебе же по-любому Робокоп более хрупкий, его фильм повышает завышенное оружие. Тебе надо дофига всего вытерпеть может. Да, но в игре Робокоп versus Терминатор, ты играешь за Робокопа, ты проходишь всю игру, убивая кучу Терминаторов. Вот это пруф, да, ух. Ух, скэт, это конечно сильно. Я хотел что-то сделать, я забыл, что я хотел сделать. Что я хотел сделать? Что-то я хотел сделать. К слову, как у нас снаряжение? Отлично, хорошо. Посмотреть, что нам дает эффект голода. Выносливость снизится, в итоге твое здоровье начнет ухудшаться. Ну, пока не фатально. Попытайся убедить Юханку. Да, высший сериал с таким посылом имеет радикальную ячейку, которая воюет просто потому что. Ну, типа, у нас в реальности есть радикальная ячейка, которая воюет просто... Ну, не то, что просто потому что... Ну, короче, типа, создать зло, когда есть геройство, это очевидный ход. Его нужно делать само собой. Ну, представьте, насколько уныл был бы моя геройская академия, да, если бы не было бы злодеев вообще. И что тогда делать? Конечно, это надо. Я понимаю, Гингус. Конечно, надо делать, само собой. Как-то аж в тюрьму ходил. А, вот она, тюрьма. Да, привет. Hey, clear off. No one's allowed to talk to Johanka. Bishop Yaroslav's orders. Я от епископа. I know. I was just testing you. And you passed. I'm with the bishop's entourage. And I'm here at his command. Let me in. Я выгляжу слишком хорошо. In that case, you surely know that everyone who comes from the bishop has to show a document to prove it. Good, good. Your diligence is commendable. I don't have the document on me at present, though. I left it at the monastery. Sorry, sir. We'll have to go and get it. I can't let you in otherwise. I wouldn't want to anger the Monsignor. Of course. And you can actually read, can you? A little, sir, yes. That's why they put me here. Very wise. You're clearly the right man for the job. Very well. I'll be back soon with that paper. Такой беспалевный Ижик нахвалил его, такой, Сашик, ты хорошо делаешь свою работу, да, молодец, да, такой. Не-не, злодей почему-то к нам тело, просто удивлен отсутствием, как мне понравилось в одном переводе, бездарных людей. Ну не, они есть, с этого же идеи начинается. Вот Медоя изначально же не обладает никаким даром, и с этого его трагедия начинается. Он так хотел быть героем, у него нет дара. Не-не-не, мне кажется, эта тема вполне хорошо поднята. В мире, где все герои хоть как-то, хоть какие-то у них дары есть, да, у чувака, которого нет дара, все над ним издеваются. Это, типа, прям очень хорошо показано, на мой взгляд. Good boy.
Типа, да, они на эту тему особо не заостряли, но вот один пример очень хорошо нам показали, поэтому ну, достаточно. Я говорю, имел в виду бездарных злодеев. Ну это да. Ну а что делать? Ах, вы я вас ненавижу. Проиграл сразу же все. Нет, там такие сильные способности у героев, что бездарные злодеи просто ну, автоматически проигрывают. Типа просто after resolve battle lose. Без шансов. По Симону рассказал. Как бы он меня сейчас не спалил за воровством, так что... О, денежки еще возьму. Айгато газаймас. У мать тоже бездарный был. Вот, кто не это говорил. Ну да. Но, ну и вот. Какая разница? Типа, Медуев нам показали, Баумат всего лишь рассказал. Просто Баумат утверждает, что их инквизиторы являются членом святого инквизитора епископа Ярослава. Я, по воле Божией, папский инквизитор и епископ Саепты Ярослав из Бенешона, настоящий подтверждает, что носитель бумаг является членом моей свиты, и поэтому ему должна быть оказана честь соответственно его положению. Ему не должны чинить препятствия, мешающие выполнению моих приказов, но должны оказывать всяческое содействие. Блин, тут я боюсь, что как бы инквизитор не узнал, что мы украли эти бумаги. И туда ворвались. Потому что будет отстой. А, девочка-инженерка просто унижала Тейна 10 минут на арене, а она водит простой причудой а-ля бинокль. А я не помню, кстати, какая у нее причуда. Типа, ну, как бы, есть тоже еще странные причуды Ингарус, типа, вон, директор, который крыса, да, лабораторная. Типа, его способность интеллект. Ты такой... Что бы это значило, типа... То есть есть какая-то граница, которую он преодолел, или что? Или что? Ну, это как-то для меня непонятно. Типа, то, что сам факт, что он крыса, типа, который может, ну, фактически быть человеком, да? Окей, неплохо. Ты куда там? А, от дождя бежите, да. Приближайте вы видите вдаль а-ля зум. А, прикольно. Я уже подзабыл по эту фичу. Here's the document. See? Show me that. That's fine. Thank you, sir. I'll see you later. Johanka, are you alright? Yes, Henry. I'm fine. I'm glad to see you. I spoke to the Inquisitor. He wants to put you on trial. I know. It's all in God's hands now. No, it's not. I mean, it is, of course. But the bishop has allowed me to defend you. You want to defend me? Thank you. Henry, that's very kind of you. But you needn't bother. Our Lady won't let anything bad happen to me. Фанатиком стала. And I am completely in her hands. Everything that's happening is her sacred will. I won't stand by with my arms folded. You need someone to testify for you. As I said, I will defend you. If you insist, maybe it's the will of the Virgin that you came to me. So be it then. Так. I went to Ujits, like you asked. That's good, Henry. I hope you purged yourself of your sins. I did the pilgrimage of penance, like you said. And in the church, I begged the Virgin Mary for forgiveness. And she will bless you, Henry. You're a good man. Remember that. And don't stray into wrongdoing again. I won't. Надеюсь, что не засчитаются мои грехи после этого. The parish priest there, Father Godwin, he was asking about you. Was he? Well, what did you tell him? Oh, just about everything that's going on and the things you were saying. He was quite moved by it, to tell the truth. He even gave me some writings. You see?
Maybe Our Lady is giving you a sign too. Бумаги-то я ей не должен дать? Ну да ладно. Если так посмотреть, большинство героев можно убить простым пистолетом. В Фейте эту тему неплохо бы дали. Не знаю, что там в Фейте, ну да, да. То есть там типа довольно мало чуваков, у которых есть способность, связанная с их выживанием. Типа там вот укрепляет тело, да, например. Ну да. Это мне понравилось, что когда Макри, я не помню, как называется, там, Снайпи или типа того, появился на арене тренировочной. Как он сразу же этого, как он там, Шимори или как он, ну злодей, короче, с руками. Сразу же в него пару пуль пустил, тут, такое типа говно. Я думаю, о, круто, ты его сейчас пристрелишь наконец-то. Ну нет, конечно, это было бы слишком хорошо. Вот, ну просто он появился, сразу же в него дал пару пуль. Ты такой, вот так и надо делать, типа. Мы же смотрели Fate Zero. Какой-то там Fate, какие-то мы там Fate смотрели Ingarus. Ну типа, потому что их можно убить простым пистолетом, этого я, честно говоря, не особо помню. Так. What did Bishop Yaroslav ask you about? All sorts of things. Like how the Virgin Mary visits me, what she shows me, and about preaching to the people. Actually, he was really quite pleasant. He asked me about Skalitz, whether I go to church, and a lot of other things. And in the end, he told me I mustn't speak in public again about the visitations and that. But I couldn't obey an order like that. The Blessed Virgin is testing me, and I have to do what she asks, no matter who or what stands in the way. I'd say he wasn't too happy about that. No. He came there with his men, dispersed the people, and had me arrested and locked up here. About that trial? Yes, the trial. Это был один чел, который убивал магов и снайперов и прочего, вроде хозяина Туи был. Да. Ну, у него там были не простые пули, а какие-то там тоже классные, из чего-то там, с какой-то там сверхкрови, бла-бла-бла. То есть, ну, не простым пистолетом, я вот к чему. Типа, обычным оружием их было нельзя убить. Он что-то там делал какое-то. I'll get some people who will testify for you in court. But Brother Nicodemus is worried you'll say things that will make the Inquisitor angry. Please don't do that. You have to talk to him respectfully, answer his questions with humility, and not say anything to annoy him. And don't say anything against the church or priests. Please. I'll say only what the Blessed Virgin wants me to say. Johanka, please. You mustn't say anything against him or the church. Be contrite. Maybe even admit you might have been wrong about some things. I don't think the Inquisitor is so bad. If you submit to him, he'll drop the charges. You too now. You're speaking exactly the same as his assistant. The two of you joined forces against me, did you? I've nothing to do with him. I didn't even know he was here. Believe me, I'm really trying to help you. You don't believe me anymore, do you? I do, Johanka, I believe you. But in court, you must speak reasonably, prudently. A lot depends on it. Maybe even your life. I appreciate your concern for me, Henry, really. I do. But you must understand. I can't deny that the Virgin Mary visits me, or what she wants to tell us. Not now. After everything that's happened, I can't. Otherwise, she won't heal Matthias. But you have to consider yourself and what's good for you. Surely you don't want to be convicted of heresy. That won't do anyone any good, neither you nor Matthias. I've already told you. Everything is in the hands of the Blessed Virgin. I will accept with humility the fate she grants me. Sakra. This is going to be a right mess. Нет, бежать я не буду. Айгато. Йоханка уверила на всю голову. Да, скажи, бать, не видим, как все пошло. Хреново все прошло. Давайте, Никодим, может, Матей исцелим и, типа, все, камон. По-любому Матей явится на суд, такой, типа, эй, я ожил благодаря Йоханке. Все такие, о, Йоханка наша Жанна Дарк.
Йодень. I spoke to Johanka. And did you manage to convince her? I'm afraid not. She's stubborn. She says she answers only to the Blessed Virgin. Может, ей туда Dear Henry. разыграть концов? At all. What about her family? Doesn't she have a relative she might listen to? No. None of them survived the raid on Skalitz. She has no one at all left in the Матей, world. Матей. Poor child. What actually happened? Johanka told Yeah. me, but the... It sounds pretty serious. It is. Ну-ка, Матей, поднимай жопу, иди давай к Юханке. О, с ним можешь поговорить. Matthias, you're better. Henry? Is it you? Yes, it's me. Who else would it be? I'm glad you're here, Henry. I feel a bit better now. I'd even like to eat something. I must tell Johanka. She'll be glad. Johanka's not here. Oh? Where is she? How to begin? Look, things got a bit complicated here. The main thing is... Johanka is in jail. Я теперь твоя пресвятая мать. Да-да-да-да-да-да. What? What happened? Так. The Virgin Mary is speaking to Johanka, and Johanka is spreading her word to the people. But there is this inquisitor who heard about it and had her arrested. He's putting her on trial for heresy. Oh my God. How could such a thing happen? But if Our Lady is speaking to her, surely nothing can happen to her. Well, I hope not. Trouble is, Johanka is very obstinate, and she's likely to say things in court that will just make it worse for her. Listen, Matthias, I need you to go with me and talk to her. Maybe together we can convince her to see sense. I wish I could. But I'm still too weak to even get out of bed. I'm sorry, Henry. I just can't do it. Да я тебя отнесу на руках. Tell her I'm feeling better, and I agree with everything you tell her. Give her this dice. She'll understand. Игральную It'll кость. almost be like I was there with you. Игральную кость? Dice? Oh. It's a long story. Johanka knows all about it. Or you can ask Teresa too. All right. If you say so. Я бы к Терезе сходил. Please, look out for her. And make sure nothing happens to her. I'll do my best. Take care. I feel quite hungry. I feel quite hungry. Такой, типа, ну я на самом деле голодный. Счастливая игральная кость Матея. Я слышу, что он сам ее вырезал с другой игральной кости, больше по размеру. И особо пули у него были только в пистолете, и пуль было ограничено около 30 штук. Окей. Ну, кстати, на тему игральной кости. Не знаю, мне Фейт не нравится. Фейт как BlazBlue. Нельзя сделать какой-то простой, понятный сюжет. Надо все усложнить до какой-то невероятной хрени, которая никому не понятна. С какими-то отсылками на Библию. Зачем? Остается после просмотра вопросы, типа, ну и что это такое было? Итак, половина, ага. Карта сокровищ.
перед скалами повернуть. Я бы сказал, что где-то здесь. Дерево за оградой. Фейт тоже файтинг, полухинта история, когда что-то выстрелила, и разом не знали, что с ним делать, стали пускать то, что хайпили. Вот и получилось миллион ахтуей. Ну да, кстати, да, тоже файтинг ведь. И Ханка дева моя сейчас не может выйти на связь, но она просит передать. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Please stand by. Ну да, где-то тут. Вряд ли вот это имеется в виду дорога. Это было бы как-то слишком. Ну хотя... Блин, кто знает. Обходим скалы, заходим в... Да, твою мать. Заходим в лес. Ну, вот некую штуку на тему костей. Я хочу купить, но что-то здесь с короной казак на какой-то заказ. Вау, круто. Круто. Реально симпатичная штука. Я бы такую тоже бы хотел. Ну тут у нас травница, вряд ли. Хотя... Слушайте, это не оно ли было? Я уже, честно говоря, не помню. Томас, привет. Там еще прикол в том, что она через Bluetooth подключает к телефону по падению 1.20 пару раз подряд можно поставить, например, гостный тромбон, звук подачки из героев. Прикольно.
Good God, what happened to your clothes? Да нормально все. Не парься. Ладно, сейчас на самом деле не до сокровищ. Надо поспешить к Терезе. Педальтера. Что за, против, голосовая поправка 5 минут влюбительных аргументов. Insides are shriveled up with the hunger. Нормально, нормально. Победила водка. Тереза, есть пара вопросов. Ты чё сидишь под дождем, во-первых? I've got something for you. I know this is your favorite. It is indeed. Thank you. Спасительный шнапс. Teresa, I need your help. It's about Johanka. What is it, Hal? She's being visited by the Virgin Mary and then preaching to the people about it. But this Inquisitor caught wind of it. He arrested her and she's facing trial. Oh my god. I need to talk Johanka into speaking to the court with humility and not angering the Inquisitor, but she won't listen. Can you think of anything that might change her mind? I don't know, Henry. I've never come across anything like this before. I hope nothing happens to Johanka. I'll make sure nothing happens to her. But I need your help. Well, she always was stubborn and opinionated. Maybe Matthias could help. Johanka was always very fond of him. But Matthias fled to Merhoyed, and he was wounded in a raid by bandits there. Да нет, Матей же сам сейчас сказал, 10 раз поболтай. Johanka had him taken to the infirmary in Sasab, where she could take care of him. He's lying there still. God, I hope he gets better. Don't worry, he will, I'm sure. He's a lot better now. I even spoke to him. He gave me some dice for Johanka, whatever that's all about. That dice has a history for the two of them. But I'll tell you some other time. Give it to her. It'll certainly raise her spirits. Thanks, Teresa. Охренеть, я ради этого сюда шел. Nothing happens to Johanka, please. And tell her I'll pray for her. And for Matthias, that he gets better. Черт, ради этого я сюда ехал, да? Ну, спасибо, Тереза, конечно.
Сделай то, что ты и так знал, что... А, историю я тебе потом расскажу. Черт. Говно. Я, кстати, потом победил, я боюсь, убили и вел за комп. Хотя, может, там интереснее сюжетец будет. Еще у меня цирк. По приему голосов приехал прямо во двор. В каком формате адрес? Там ниже разные форматы. У кого-то стол. У кого-то лужа. Пека-пека. Sounded like a human. I know. Стоит стол, ширмой зазывал. Подходи, народ, голосуй, да? Черт. Прикольно. Скатываемся в средневековье. Так. About that trial. Yes, the trial. I spoke to Matthias. Так и есть. What? But he's lying in a fever, isn't he? No, he's much better. He asked about you. He wanted to come here, but he's not strong enough yet. Oh, that's wonderful. You see, Our Lady helped him. And now, I have to do my part. But doesn't it mean that you've already done your part? Well, What would be the point of it all if the Inquisitor were to have you imprisoned now? Or even worse? It's a message. A final test. I mustn't fail now, after everything. But you already passed the Virgin Mary's message on. Many people heard it, and many of them have amended their ways. You certainly haven't failed. Look, Matthias gave me this for you, and he asked me to tell you to look out for yourself. Teresa is worried about you too. That's very sweet of her. Thank her for me. I'll pray for her. Thank you, Henry. Go now. I need to rest. Типа, чё там? Убедил, не убедил? Сейчас появятся 5 подписей и выйдут каверн по соцпакету с гречкой и колбасой. Сразу все согласятся. Hey! Watch out!
Мы вроде не сильно выкатывались, говорит Инглс. Ты о чем? Что за выкатывались? Кто выкатывался? Куда? Почему самогон дает энергию? Скатывается категория. Ну не знаю. Такое впервые. И наворовал столько с пошивом? Да нет, скорее нас давал добро с убитых врагов. Калорийный очень. Не можешь вызвать. Я не поговорю, он энергию дает. Питательность-то понятная. Типа он... О! Спать не буду еще день. Выпил самогона, еще день можно не спать. Понимаешь, концепция такая. Что угодно, любой алкоголь почему-то дает энергию. Я не про питательность. Питательность что-то понятно. В РФ точно средневековье. Ну, это да. I'm ready, Monsignor. Excellent. I have also completed my investigation. We may commence then with the proceedings? Yes. Good. I will send for everyone who is to bear witness and have Johanka brought before the court. We'll commence first thing tomorrow morning. Yes, sir. One more thing. These are solemn proceedings that demand a certain decorum. I won't tolerate any clanking armor or otherwise inappropriate attire. You will wear this robe. Of course. Thank you, Monsignor. Very well. Rest now, and we'll meet in the morning. God be with you. Этот рыцарь непростой. Ну ладно, это стражник. Может он с этим ходит как раз таки с инквизитором. В доспехах он выглядел лучше. I, Bishop Yaroslav of Benishov, by the grace of God, Papal Inquisitor, have come here to Sassaw in response to reports of Marian visitations and the preaching activities of one Johanka, a commoner. And I have found indeed that by her arbitrary word she's been leading good people astray and encouraging their rebellion against their betters. Furthermore, Johanka has attempted to usurp the glory that belongs alone to Holy Mother Church, and to appoint herself as an intermediary of the wisdom and grace of Almighty God. This does not behove any lay person, and certainly not a woman. It is therefore necessary to remedy her transgressions, and to investigate the extent and the basis of her misguidance. Or, as the case may be, heresy. Henry of Skalitz has elected to appear here in Johanka's defense, and his wish has been allowed. Anyone who elects to speak here does so before God.
shall be bound by a most sacred oath to speak only the truth. I will first hear the testimony of Father Fabian, who sent me word of this matter, and should best know what deeds are done in his parish. Father Fabian, will you tell us what Johanka has been proclaiming? Johanka claims that she has received visitations from Our Lady, the Holy Mother of God, who speaks to her in the night. It is an outrageous claim that I hold to be entirely untrue. And did Johanka come forward to ask your advice regarding these alleged apparitions? She did not. Instead, she took it upon herself to spread her supposed wisdom to the people. And prior to this, did Johanka attend church? Did you see her at your sermons, Father? I did not, Monsignor. I believe Johanka is deliberately avoiding the church. Instead, she meets her followers secretly in the woods and preaches to them. Either she made everything up, or the devil himself is whispering in her ear. Ну, это радикально ты. If I may, Monsignor, the Virgin Mary really does speak to Johanka. Is that so? And on what do you found this claim? It couldn't be the devil. Johanka lives at the monastery, doesn't she? Close to the cave of St. Procopius. St. Procopius, who overpowered the devil and cast him down, did he not? The evil one would hardly dare return to the dominion of the saints to whisper in Johanka's ear. Surely that's obvious. It's true, Henry. That evil spirits, or even Lucifer himself, would have little power in the vicinity of the remains of St. Procopius. But the fact that she lives at the monastery doesn't mean that she is not misguided. What's more, she is an interloper there herself, who would not even be tolerated if it weren't for Brother Nicodemus. Yes, Father. I am aware of the impropriety of her presence in the monastery grounds. But in this, I must concur with Henry. Monsignor, would you please hear the testimony of the respected burgher Pavel of Kolin? He will testify that Johanka isn't making anything up. Well, I'm very curious what this Pavel will tell us. Call Pavel of Kolin. Нормально так, Прокопия. I'm a little surprised to find a counselor of Kolin here, especially you, who makes no secret of your animosity towards Sasau Monastery. True. Although I have only criticized the monastery in secular matters of property, which concerned a dispute with the town of Kolin, and therefore my duties as a counselor. Pavel, please tell us about your recent experience. I'm all ears, Goodman. Monsignor, some years ago I hid some money in Sasau Woods. When I found myself here again recently and heard Johanka's words, I remembered that matter. Johanka made me aware of my inordinate love of wealth, and I resolved to donate the money in question for the common good of Sasau. For this, I needed an honest intermediary who would locate the money. In this too, Johanka helped me by putting me in touch with Henry here. By the grace of God, he found the long-lost treasure and donated it for the good of Sasau. The whole matter I regard as the intervention of the Holy Spirit. An interesting tale, Yes, Spirit. Pavel. Not only that, it's also evidence of divine providence, and that Johanka isn't making anything up. She wasn't possessed by an evil spirit. On the contrary, Our Lady really did speak to her. I must concur with that, Monsignor, because I was subsequently also visited in a dream by the Virgin Mary. What? You too? Yes. She appeared in a blue cloak and waved to me. Do you swear that what you say is true, Pavel? I swear by Almighty God, Monsignor. Remarkable. Truly remarkable. Very well, Goodman. Thank you for your testimony. You may stand down. Чё, на мощи святого наехал вообще? Even if it were true, why would Our Lady choose a simple village girl like Johanka? Свет Матея Изъянова? Monsignor, with your permission, I'd like to draw attention to the work of the great scholar Matthew of Yanov. He exalted women like Johanka. He said that God created what is weak in order to bring shame on what is strong. That's why God turns to women who love Christ and blesses them with such visions,
so that they can point out and rectify the vanities of men. It can't be heresy if the learned masters of universities write such tracts. What you say is remarkable. Remarkable? What you mentioned does speak to Johanka's benefit, but I wouldn't have expected that someone of your station has even heard of the Master of Yanov. How did you come by his work? Well, Johanka pressed me to go on a pilgrimage of repentance. I went to Ujits, where there is a Marian church, and there, the parish priest gave me a copy of the text. That's surprising indeed. Especially that you are at all capable of reading such a work and understanding it. You're quite a fountain of unexpected skills. Именно есть местный герой просто. Let's proceed then. Супермен. Is there anything else you want to add, Henry? О, да, конечно. Yes. У меня тут куча людей. Brother Nicodemus. He has something to say about it. He's a man of learning and knows more about these things than I do. Certainly. I also wish to hear his testimony. Call him. Nicodemus, for some time you were insisting that the infirmary needed extra pairs of hands. It was only at your request that Johanka, against all accepted custom, was allowed inside the monastery walls. I've already spoken to Abbot Peter about her, but please tell me how Johanka behaved. Monsignor, I must stand behind Johanka. The girl is a treasure. Selfless, charitable, and good-hearted. She helped more people here than anyone else. I have never seen her do anything that would contradict the behavior of a good Christian. She never discussed questions of faith with me. She was always focused only on her work, which she carried out impeccably. And afterwards, when she began making claims of Marian apparitions? Yes. Yes. That's quite an extraordinary thing. The things she preached couldn't have come from any of the brothers, or from books, because she can't read. Therefore, I... Не, Томас, это Тереза, девчина ГГ. Really spoke to her. Nonsense. Или Бета She не made the еще. whole thing up. Она мертва. Someone did prompt her. You're very keen to defend her, brother. It makes me wonder whether she didn't get her wisdom from you. I already said she got none of it from me, and I would never lie before Almighty God. But it seems to me it's the inadequate education of the good parish priest here that's behind his flimsy litany. What? Am I to be criticized by someone who's more a gardener than a scholar? Father Fabian, let Nicodemus speak. And you, Nicodemus, stick to the point if you please. Certainly, Monsignor. Please allow this humble gardener to get the good priest right, because he evidently knows nothing of the fact that other women before Johanka had similar experiences. Blessed Hildegard of Bingen also had similar visions. And what about St. Bridget, or Elizabeth of Schurnau, or Catherine of Siena? Like them, Johanka here only humbly spreads the message of Our Lady. She does not present herself as an intermediary of divine mercy. Please do not condemn Johanka, Bishop Yaroslav. In my judgment, her visions are genuine and her words sincere. Thank you, Nicodemus. Your plea is very bold. But what you say about Hildegard Это кто ты and the кость others притаскивал? is true. You can rest assured, I will consider your words very carefully. Какую кость, Гаус? Fabian, have you had trouble with heretics before, or had any suspicions of heresy here? Not much, Monsignor. Now and then there have been traveling preachers and various charlatans here and there. Although, I did recently get reports that there were members of the Waldensian sect hiding in the province. Yes, I know of that. Henry here was helping the vicar to track them down. Unfortunately, though, they managed to flee. Thank you, Father Fabian. That's all. I'm glad to have been of service, Monsignor. I thank you also, Brother Nicodemus. You too may stand down. Call Hoshek, bailiff of Sasau.
От лежачего парня Йоханки ты еще такое, и что это еще что такое? А, эту кость в смысле. Да, к ней. И почему адрес? Потому что она родила Бога? Well, there have been cumins on the rampage in the woods and on the roads, and all sorts of bands of footpads and brigands around the province. But otherwise, it's all been peaceful and quiet. Остальное тишь да гладь. How reassuring. What of Johanka, bailiff? Has she been inciting the people here? I couldn't tell you much about her. I hardly know her. She hasn't broken any laws, and folks speak well of her, for the most part. Although it's true, things have been a bit tense here, on account of her speeches. Continue. Quite a lot of people have been going to her since she started with that preaching. Some are even convinced she's a holy woman. From what I heard, they bring her small gifts or ask for her advice or blessing. Sacrilege! People coming for blessings and bringing her gifts. That has all the makings of a cult. Oh, I don't know, Monsignor. Begging your pardon, but that's overstating it a bit. But it's true. They met outside town too, and it came to a bit of a skirmish. Nothing serious happened though. Fellas punching each other in the mouth. If you'll excuse me, Monsieur, that happens all the time. Well, that's about all I can tell you, Monsignor. Thank you, bailiff. I will be all. Находил необычный гон на кости. Вообще идешь кости? Да, находил, Ган. More than anyone. Do people come to her for blessings? Well, they come to her, yes. But I swear she never blessed anyone. Чего But падает when голова не someone держит comes to прямо? her, she tries to help them, like a good Christian. Девотик, привет. I'm sure you're aware that to lie here is a mortal sin and a crime. I do. And I'm not lying. All right. Anything else? Так. Ну, давайте начнем с Гуты. Так, то чуть не сходится, я не знаю. Yes, Monsignor. Johanka, А что не сходится, адрес? The tailor's wife. Please hear her testimony. You'll see for yourself that Johanka is a good Christian. Very well. I promised I'd hear. Просто я не успеваю чат читать, простите, тут нельзя паузу поставить. Я бы с удовольствием почитал бы, но я не успеваю, Косик. Коллекцию костей. Да, потом покажу. У меня их очень много. Guta, you witnessed Johanka's first sermon. What did she speak of? About how we should be virtuous and not sinful. And then you went to see Johanka, didn't you? I did, Monsignor. I wanted to ask her for help, and she did. I was praying for my husband for a long time and begging God to help him. And I believe my prayers were answered, and he sent Johanka to us. And there were others who came to her seeking help? Yes, Monsignor. There were. And that shrine, and the gifts. People brought them to Johanka so she'd help them? I couldn't tell you. But she helped me, without any of that. Didn't you bring her any gifts? Well, yes, but that was after. Just some old cloth for bandages and bed covers, so she could help others like she helped me. Every evening, I pray for Johanka and thank the Blessed Virgin for sending her to us. I see. Thank you. You may go. I'd like you to listen to Adela. She amended her life and doesn't live in sin anymore, all because of Johanka. Johanka helped people selflessly, not for any benefit, and Adela can testify to that. All right. Bring this Adela. This Adela. Adela, until recently you were living in the nearby town of Ledechko, is that so? Yes. And how did you make a living there? I served at the baths, laundering and repairing clothes, and preparing the baths. Is that all? No. Sometimes I went with the fellas and pleasured them for money. But I don't do it anymore. I swear. I changed my ways on account of Johanka and Henry here, and now I lead a decent life. You're saying you simply gave up your profession? Yes. Henry convinced me,
and Johanka took me in. Very well. Thank you. Хендріндро. Since you left Ledechko, have you sinned with anyone? No, monsieur, I haven't. Good. May God give you the will to maintain your newfound virtue, Adela. And now, please answer one more question. You're living with Johanka now, yes? Tell me what she says to the people who come to her. Well, they come with all sorts of problems. Some want just advice. Some want her maybe to bless them or talk to Our Lady for them. They believe she's a holy woman. So, Johanka accepts gifts from these people and then gives them her blessing? No, it's not like that. Johanka doesn't bless anyone. And she doesn't want any gifts from anyone either. Folk just bring them. The things they bring, she gives them out to the sick and wounded. She doesn't keep anything, I swear. You swear? Yes, I swear to it all, Monseigneur. I'd never lie to you. All right. You may go. Now I wish to question Katra, the swordsmith's wife. Bring her here. Не кузнеца, а оружейника. Swordsman. Katra, you are a respected townswoman who has a good overview of what goes on in Sasau. As you told me earlier, will you tell me now what you know of Johanka and her deeds? Yes, I'll tell you everything, Monsignor. Johanka has been putting ideas into people's heads and causing chaos. What right has she to preach to us? A simple girl like that. As if we were bad people here, and she herself is a sinner. And an adulterer, a loose woman she is, who goes with anyone. And even fornicated with the custodian, Sir Sebastian. Forgive me, Monsignor, but Katra isn't telling the whole truth. What do you mean, Henry? She's the one who set a band of thugs on Johanka several times to cause trouble for her and threaten her. She wanted to drive Johanka out of town. That's not the deed of a good Christian, plotting intrigues like that. She admitted it all to me. Is that true? I only did what was necessary to stop her from bringing us to harm. Monsignor, you can see yourself that Katra holds a grudge against Johanka. Yes. I must agree with Henry. In view of your apparent antagonism towards Johanka, whatever the reasons for it, I cannot allow you to influence these proceedings. You should have reported your concerns to Father Fabian instead of acting willfully as you did. По логике меня тоже здесь быть не должно, потому что я тоже заинтересован. I will be the judge of her transgressions, not you. Nevertheless, I have also heard rumors of Johanka's immorality that cannot be ignored. Bring here the Sasau custodian, Sir Sebastian von Berg. О, Фотберг, вот это, блин, темная лошадка, что он скажет? Это да, Гарус. Sir Sebastian, my apologies for raising the matter, but doubts have been cast on your virtue. I have been told that you have shared your bed with Johanka. Is it true? Monsignor, with respect, this is surely some mistake. Он врет, как дышит. Johanka is not a bad girl, and by no means a heretic. Noted. Now please answer my question. Did you share your bed with Johanka or not? Yes, but she's not. Silence! So, Johanka not only incites rebellion against the nobles, but also seduces them into sin and immorality. That's not true. Johanka never seduced anyone. It's the other way round. He wouldn't leave her alone from the moment she came to Sasau. He simply took advantage of her misfortune and his own status to get her into bed. How dare you! Себастьян меня ненавидит. Henry? Johanka regrets it. What was she to do when she was constantly pursued by a nobleman who has great influence in the area?
What I did out of love for her. Johanka is no heretic, only a confused, unhappy young girl. There's no call for jumping to the conclusion of heresy. Monsignor, you must be able to see that. I advise caution, sir. Would you cast doubt on the authority of the Church in this trial? I will no longer tolerate this humiliation. Get out of my way. Henry? Тебе его бата засунули или чё? You proved yourself a good servant of the Church when you told me of your disturbing findings concerning the situation hereabouts. You've been very keen to appear here in Johanka's defense. You've said a lot about her, but please, tell me why you've been helping her all this time. Да за все то, что она делает. Да. Ну давай. Because she speaks the words of Our Lady. That can't be ignored. I would be disrespecting the Blessed Virgin if I turned my back on Johanka. So, you two are still convinced of that? We'll have to see what Johanka says about it herself. Рискованно. Да, да. Monsignor, please permit me to say one more thing. I heard some wise words at a sermon in Scalitz, and I think I should share them here. It's our Christian duty to fight against sin. But we must love the sinner. So I beg you, Monsignor, be lenient to Johanka. You're right, Henry. Those are wise words. Nothing remains but to question Johanka herself. Чего ж контент выпускать? Johanka of Scalitz, you've heard the accusations brought against you, and we have also heard several testimonies. I already questioned you earlier. Johanka, do you wish to revise the answers you gave earlier, or do you stand by what you said? I stand by everything I told you. So be it. I expressly forbade you to continue preaching, and you promised not to do so. You defied my instruction and broke your promise. Да, вот это хороший вопрос. Forgive me, Monsignor, but I could do nothing else. Our Lady asked me to do it, and I couldn't refuse her. Сириус, привет. She did visit me, but now I admit that I might have been wrong about some things. I don't understand these learned matters, and I was too hasty in speaking to the people. Nice. I regret that I didn't go first to Father Fabian and tell him about everything. I want to apologize here, before the Blessed Virgin. If I misunderstood something and said untruths or brought shame on the Church, I didn't intend to do anything like that. I ask Our Lady's forgiveness, and I will accept any punishment that you impose on me. I'm pleased that you've seen the error of your ways and confessed to your mistakes. These proceedings are closed. You may leave. Обыгрываюсь на фейспамять. Нет, ты не дожал это! Надо было дожать, типа. Так, а он один остался, интересно. Johanka, are you aware you're facing very grave accusations? Yes, Monsignor. I am. You stand accused of preaching from ignorance and leading the people away from the protective embrace of Holy Mother Church. If you do not recant, you will suffer grave consequences. Типа не дожал? And ignorance clouded her reason. Child, it would distress me greatly to have to... Не, нагнетают, по-любому нагнетают. Speak then. Do you recant your sermons? And swear never again to preach to the people. О, палача из Ратаев призвали сюда.
is my witness. I did all this with good intentions. And I sincerely repent of my sins of conceit. I confess that I was led by my pride to believe the Virgin Mary chose me to put the world to rights. And I set myself above the learned prelates of the church and the divine right of nobility. Блин, да чего круто поставлена сцена. I repent my sins of pride and ask forgiveness. I will do as you command, Father. Johanka has confessed her guilt. From this day forward, she'll be a good and humble Christian again. She shall no longer indulge in philosophizing, and shall, in her penitent's robe, go every day to pray at the Church of St. Martin. Therefore, I ask you to welcome Johanka back into your midst and hold no grudge against her. If the Virgin Mary should happen to visit you again, tell Father Fabian he will send for me. All right? Yes, Signor. Very good. Великий, да, конечно, всегда, пожалуйста. За пауча гонять. Да, тут, блин, получу 10 минут. О, да. Johanka was cleared of all charges of heresy, and the Inquisitor, his job done and his verdict pronounced, left Dessau for good. Matthias recovered from his illness, and he and Johanka finally met again. It was a happy sight to see them both alive and well after their trials. Who knows what awaits them now? Or all of us, for that matter. Да, подбор музыки еще такой хороший. Затащили, хорошо. Затащили. Ангел мщения получено достижение. Так, ну что теперь? Инжих получает еще и регалию адвоката. Помоги спасти Юханку от самого тяжкого обвинения в ереси. Пам-пам. Юханка. Lord watch over you, Henry. Хорошо. Johanka? Henry, I'm still muddled from all that happened, but I want to thank you for standing by me. You've done more for me than anyone else I know. You don't have to thank me. I only did what I considered right. I'm still grateful, though. I'm in your debt. God be with you. God be with you. Yay! I heard you and Pavel of Colleen gave a donation to Sasau. It's a pity you didn't think of us. Anyway, what can I do for you? Блин, давай я тебе дам, типа, пожертвование, изи вообще. Brother Nicodemus, I'd like to thank you for the wonderful testimony you gave. You're the one who deserves thanks, Henry. I feared the worst. And for all my prayers, I never even dared hope for such an outcome. I could hardly believe it at first. I was very fearful for Johanka. It didn't look good at all for her, facing such accusations. And you did an excellent job, Henry. It's largely due to you that everything turned out as it did. Thanks for defending her, Henry. There's few people who could have done it so well. Recently, I found an interesting volume in the monastery library and made a copy from it in secret.
It's just a few lines, but maybe you'll find it useful. Thanks. Я не сказал про то, что мы с этим, друзья. Рецепт отвара ромашки. Вот такой он вроде есть, нет? Эксперт из чачки, объясните, это концовку уже или какой-то переход в новую сюжетку? Это просто большой второстепенный сюжет закончился, Devoted. Do you still think the Virgin Mary's visitations were real? Yes, I think they were. Even if she didn't interpret the message quite correctly, we were certainly witness to something extraordinary. Как еще поторговать? I can't sleep again. I just can't. О, действительно, отвар ромашки у меня не было. Лол. Отвар ромашки тот имбовый? О, да, это имбовый отвар. Тема. Некого чуда или качественной бодяги. А чё все эти 20 минут были одни диалоги и не было места сохранения, а то я пошел на ту сторону на стоп посмотреть. Сейчас у нас будет Devoted. Короче, ну типа тут суд шел, как ты сделаешь паузу посади суда. Суд в ереси обвиняли человека. Вот. Что дает, успокаивает. Хилит на 200 хп. Не противоречит. Короче, в течение 5 часов здоровье лично 200 единиц можно использовать вместе с отваром календулы и зельем лазаря. Очень долго действует, хилит тебя постоянно. И не мешает другим хилкам действовать. Например, отвар календулы прекращает действие зелья лазаря. Зелье лазаря прекращает действие отвара из календулы. Календула хилит на 30 единиц здоровья, избавляет от похмелья. Действие лазаря избавляет от похмелья, появляется на 100 здоровья. Отвар ромашки, типа, ну, он топовый хилка, чё? Пэтзан. Так, сейчас я спрошу там, что там у нас по поводу настолки. Так. Вопрос, господа, кто у нас из желающих поиграть в Codenames есть? Там нужно, я так понимаю, 6 человек. Вот, кто у нас готов? Что-то место занимать уже нужно? Напомню, что за настолка. Codenames она называется. Сейчас я списочек по фасту составлю, чтобы просто убедиться, что у нас желающих есть. Хиппи, Эльтера, собственно, я, Таната, это Гаррет, это Диес, или кто там предложил? Диес предлагал, да. Диес. Надо... Да не надо! Да. Погоди, поддавай. Скажи, что нужен микро. Да, господа, нужен микро обязательно. Ну да, логично. В конфе, в Дискорде. Если кто еще не вступил в Дискорд, то вступайте. Можно с телефона на микро использовать. Наверное, можно с телефона. Вот. Желаю, но, к сожалению, не смогу, говорит Скиф. Печаль, Скиф. Вот. А мне надо причесываться по шхипе? Да, конечно. Рука в кадре, значит, у Таната по-прежнему есть одна рука. Танатки, привет. Ну и, видимо, торс, ведь рука крепится к торсу. Не факт. Мутант, ты думаешь? В смысле, ну просто летающая рука. Что это за... Как это? Нет, это противоречит закону физики, ты что? Вот. А летающий торс не противоречит? Нет. В общем, у нас 6 желающих есть. Надо больше. Этого достаточно? Нет. Я говорю, 6 достаточно. Больше надо. Достаточно или надо? Короче, 2 ведущих, это уже 4. По 2 человека в команде, это маловато. Ну, то есть, достаточно по минимуму, но маловато. Это просто третья рука скрыта. Больше лучше. Я вроде помню, что у нее еще есть одна нога. Неплохо. Ну, типа, ну, сейчас нас 6. Че, не играем, что ли? Или что ты хочешь сказать? Играем, но давайте, ребят, поактивнее участвовать. Типа, да, больше желающих лучше.
Да, Фиба еще будет. Окей, в конфу сейчас я напишу. А, вот, уже DS написал. Лады. Как минимум одно ухо у нее есть. Стоп Гейминг плюс написал. А, хорошо, ну все, круто. Короче, тогда, господа, минут 10 Что? Топ-3 в команде уже. Да, минут 10 перерыв. У меня описание стрима. И на стриме все мы это устроим. Пока в Discord вступайте. Там в конфу все вступим, и все будет круто, да. Вот. Такие дела. Если что, можно с телефона в Discord забиндиться, а с компа играть. Можно и так, если у вас микрофона нету, например, да. Вообще изи-пизи. Вот. Так что пара-па-па-пи-пу-пам, пепа-пипу-да-пу-пи-пам, па-пу-пи-пам.